քանի րոպե։ Ես ձեր համար եմ անհանգստանում, ուզում եք ասենք։ Կարող ենք սկսել արդեն։ Okay. Ուրեմն առաջին անգամ սեդա քեզի շատ շնորհակալ եմ, որ տունես այսօրվա տուն բիդի թարգմանես մեր սեմինարը. Thank you for this. I really appreciate. Ուրեմն ես գրնամ ավելի ժամանակ շահելու համար, գրնամ ես անգլերենով forward երթամ բայդները եւ նույն ադեն դուք եթե բիդի թարգմանեք, it will be great. Okay? Շատ լավ, պայմանավորվեցինք։ Դա մեր այսօրվա տոպիկը։ Հետ նայենք ինչ ով գրնա ասել ինչ է այսօրվա տոպիկը։ Հրայր ջան, ուրեմն մինչև տոպիկին անցնելը, քանի որ մասնակիցները շուրջ 65 հոգի են, կցանկանամ համառոտ ներկայացնել եւ սեդային խնդրենք բացման խոսքը ասի, այնուհետև ես ներկայացնեմ TPA Armenian եւ խոսքը փոխանցենք ձեզ։ Շատ լավ։ Բարի երեկո, կարծում եմ Հրայրի մոտ բարի կեսօր է։ Մեր հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալություն հետական անգամ ձեր ժամանակը տրամադրելու եւ ինքնակրթությամբ զբաղվելու համար։ Վստահ եմ շատ հետաքրքիր բաներ այսօր կսովորեք։ Թեմայի մասին չեմ խոսի, բայց կասեմ, որ Հրայրն այսօր մի հետաքրքիր թեմային է խոսում, որը բավականին արդիական է։ Ինչու, որովհետեւ շատ կազմակերպիչներ եւ կառույցներ, անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ եք դուք աշխատում, դպրոցը, համալսարանը կամ անկապարտեզը եւս կազմակերպություն կառույց է, բոլորը անցնում են զարգացման մի հետաքրքիր փուլ եւ բոլորն անցնում են այս փուլով, ինչի մասին որ պատրաստում են խոսել Հրայրը։ Պետք է նախորդ ասեմ, որ այս վերապատրաստումները, որ վեբինարները, որը ներկայացնում է արդեն երկրորդ անգամ Հրայրը մեր հարթակից, վճարովի են շատ հաճախ, գիտեք, չէ՞։ Շատ կազմակերպիչներ բավականին մեծ գումարներ են վճարում, որպեսզի լսեն այս մեթոդները, մոտեցումները, հասկանան ինչ է կատարվում։ Կարող եք ինքներդ ստուգել։ Դուք հնարավորություն եք մեր հարթակում TPA Armenia-ի հետ համագործակցության շրջանակներում ստանալ այս տեսություններին։ Միակ խորհուրդս, որ ձեզ կտամ, ոչ միայն լսեք, այլ նաև կիրառեք։ Հաշվի առեք, եթե կազմակերպությունները բոլորը հսկայական գումարներ են տրամադրում, որպեսզի լսեն, հաստատ մենակ լսելու համար չեն վճարում։ Վստահ եմ, որ կիրառության արդյունքում ավելի արդյունավետ գործընթաց ու արտադրանք կստանան, հա։ Շատ շնորհակալություն ձեզ Հրայր, եւս մեկ անգամ հյուրընկալվելու, վստահ եմ շատ արդյունավետ կլինի, մասնավորապես թեման շատ հետաքրքիր ընտրելու համար եւ շատ շնորհակալ եմ Զվարճան կազմակերպելու համար։ Ես հարթակը փոխանցում եմ Զվարթին, հետո ենթադրում եմ, որ արդեն Հրայրը կխոսի, հա։ Շնորհակալ եմ Սեդա ջան, ես նույնպես ողջունում եմ մեր բոլոր մասնակիցներին TPA Armenia-ի եւ Edu Armenia-ի համատեղ վեբինարի շրջանակներում։ Մաղթում եմ, որ ունենանք արդյունավետ երկուժամյա դասընթաց եւ քաղենք առավելագույնը։ Հակիրճ ներկայացնեմ, որ TPA Armenia-ի հայաստանյան գրասենյակը բացվել է 2019 թվականի հոկտեմբերին եւ այս 1 տարվա ընթացքում ունեցել ենք 3 սեմինարներ, 4 վեբինարներ եւ վերապատրաստվել են ավելի քան 150 մասնակիցներ։ Հրայր Կույումջյանը ունի ավելի քան 25 տարվա փորձ վաճառքի, վերապատրաստման, ղեկավարման եւ դասավանդման ոլորտում, այնպես որ իսկապես ինչպես նշեց Սեդան, քաղեք առավելագույնը եւ Հրայր ջան, ձեզ անսահման էներգիա դրական մեր վեբինարը անցկացնելու համար։ Սիրով խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Հրայրի բարձրախոսը պիտի միացնենք, մի վարքյան։ Միացնեք հիմա Հրայր ջան։ Okay. Միայն Զվարթ, եթե որ գրնամ share անել ֆայլը, գրնակ ինձ can you handle me the hosting? Այո։ Okay, great. Հիմա կարող եք share անել։ Okay, great. Մենք մասնակից Միայն այո, հրամեցեք։ Ահա, մենք բարձրախոսներն անջատած կաշխատենք, որ անունին լսենք։ Եթե հարցեր են ծագում ընթացքում, խորհուրդ կտամ գրեք լսարանի մեծը։ Վերջում հնարավորություն կտանք բարձրախոսները միացնել եւ անձամբ հարց ուղղել խոսնակին, հա։ Հիմա եկեք լսենք, որովհետեւ ընթացքում շատ հարցեր եք տալիս, զանգարում եք, հնարավոր չէ այդպես արդյունավետ աշխատել։ Շատ լավ։ Եկեք Խնդրեմ Հրայր ջան։ Okay. So, ես այսօր շատ ուրախ եմ, որ ձեր հետ այս երկու ժամվա ընթացքին պիտի գրնանք
share aնել մեր experience-ը, ինչպես որ զվարթ ասավ ընդհանրապես իմ experiences մոտ 25 տարի ավելի է, in fact professionally իմ դարետարցս professionally հունվարին 30 տարի գլա, so 30 տարի experience լա Լիբանանի մեջ եւ լա Միջին Արևելքի մեջ եւ լա Եվրոպայի մեջ, basically Գերմանիա եւ ուրիշ եվրոպական քաղաքներ, ինձի համար in contribution-ս Հայաստանի համար, որ իմ մեր փուն հայրենիքն է, ինձի համար շատ կարևոր էր, որ աս երկար դարիները յետք գրնալ աս հունցքը, որ ունեցա աս experience-ը, սկացի, որ պետք է աս experience-ը որոշ ցևով մը share անեմ, okay, in a positive contribution for Armenia. Անոր համար հոնդերեն եկավ idea-ն, որ TPA company-ն establish ըլլա եւ մեր փուն objective-ը, մեր փուն goal-ը as TPA company-ն, it is more of to create a positive difference than pure financial profits. Մեզի համար անեկարևորը in this regard. Ուրեմն, ինչպես որ ասինք, այսօրվա մեր տոպիկը գաբ ունի, գրնամ անգլերենով սկսիլ, սետա։ Իհարկե, սկսեք, ես կթարգմանեմ։ Okay, today's topic, as it was agreed with Zavart and with her ողջույնս on a daily basis, commonly, we agreed to discuss the two topics, important topics, which are very important for our lives in Armenia and Lebanon nowadays, which are change and stress management, especially in times of crisis. As we all know, lately Armenia lived a really a stressful experience, the same we did in Lebanon. So really, even in Lebanon, we have tough days, but our hearts were with you in Armenia, in Nagorno-Karabakh, in Artsakh. So if you want me to stop till now? Okay. Yeah, just option to translate, not to forget. Այսօրվա մեր քննարկման թեման փոփոխության եւ սթրեսի կառավարումն է, փոփոխությունների ժամանակ կամ ճգնաժամային իրավիճակում, եւ Հրայրը ներկայացրեց, որ շատ արդիական թեմա է, ոչ միայն Հայաստանի համար, գիտակցում եք, որ դա կապված է Արցախյան ճգնաժամի հետ, այլ նաեւ հենց Լիբանանի համար է շատ կարեւոր թեմա, մասնավորապես երևի դեպքում ինչ տեղ ունեցավ ընդամենը 2-3 ամիս առաջ, խոսքը մեծ պայթյունի մասն է Լիբանանում, որից եւ միջազգային Լիբանանը ըստ էության չի կազդուրվել, եւ ըստ էության թեմայի նպատակն է սովորեցնել ինչպես հաղթահարել այս ճգնաժամերը. Very good, thank you. That's why, as I mentioned, the difficulties we faced, okay, were many. That's why today's objective of the course is as follows. Let me read it because it's very specific. Nowadays, the only constant we're living is change. As we all know, even Armenia, this month, compared to last month or last year, is different. Lebanon surely is different also. So sources of the change are divided into two, as we all know, external change and internal changes. So our objective is to approach, okay, to explore many approaches and understandings how to manage, okay, external, macro on country level and internal on our personal lives and professional lives levels, all the changes are living, okay, all the changes which are imposed on us. Շատ լավ, որն է այսօրվա դասընթացի նպատակը, ինչպես գիտեք, ասում եմ, այս դասընթացի նպատակ միակ հարատև կայուն երևույթը, որ կա փոփոխությունն է, որքան էլ զարմանալի լինի, եւ այս դասընթացի նպատակն է բացահայտել, հասկանալ այն մոտեցումները եւ կազմակերպել կառավարման այն փոփոխությունների գործընթացներ, որոնք անհրաժեշտ են դիմակայելու այս ճգնաժամային իրավիճակներում։ Փոփոխություններն ունեն երկու աղբյուր, ներքին եւ արտաքին։ Արտաքին աղբյուրները դրանք կարող են լինել երկրի հետ կապված կամ գործընթացներ, որոնք անկախ մեր կամքից են գործ ունենում, եւ ներքին
փոփոխություններ, որոնք կարող են լինել նաև անձնային, եւ մեր նպատակն է հասկանալ, թե ինչպես կարողանանք կառավարել այդ փոփոխությունները, որոնք մեր կամքից անկախ փաթաթվել են մեր վզին։ Very good. That's why, as we all know, different people react differently toward changes. As we all know, events that we lived lately, whether in Armenia or in Lebanon, led to observe many cases of human beings in terms of psychology in the country. And I can sum it up into two. Out of these events, we find two types of people living around us. People who are still positive, people who became negative. So in this regard, why some of us are positive and while others chose to be negative? This is our main concern, to have answers or solutions to. Ինչպես գիտեք, մարդիկ, ինչպես որ պետությունները, տարբեր կերպ են արձագանքում տարբեր փոփոխություններին, եւ այս դեպքում հոգեբանորեն երկու տեսակի են, նրանք տարբերակվում, լինում են մարդիկ, ովքեր դրականորեն են արձագանքում փոփոխություններին, եւ կան մարդիկ, ովքեր բացասականորեն են արձագանքում փոփոխություններին։ Մեր նպատակը հասկանալ, թե ինչու է դա այդպես տեղի ունենում եւ ինչ կարող ենք անել դեպքում այս իրավիճակում լավագույնս մնալու հաղթահարելու համար իրավիճակը։ Very good. Thank you. As we all know, by the way, we became friendly and good friends with COVID. After 1 year, we became very friendly with COVID. Some of us were hit by COVID. Others were hit, not themselves, but in their family members, friends around them. But the thing is, the common thing is that really, whether being hit by COVID or not, definitely COVID created a new situation in the world, not only in Lebanon or in Armenia. Today, due to social distancing, people they started acting with each other differently, behaving differently, doing business differently, even making love differently. I don't know how, but I don't know. They say they found new ways to do it. I'm putting it in a funny way, but it is the reality. This is the reality. Շատ լավ, ինչպես գիտեք, սա այսօրվա մեր աշխարհի պատկերն է, COVID-19-ի մասին է խոսքը, COVID-19-ի փոփոխությունների իրականությունը, բիզնեսը, հարաբերությունները, մարդկային գործընթացները մենք լովին այլ կերպ ենք իրականացնում։ Իհարկե, հրայրը կատակում է, ասում է, մենք մի քիչ մտերմացել ենք COVID-19-ի հետ, անկախ հանգամանքից մենք վարակված ենք եղել, թե չէ, մեր հարազատները, բարեկամները մեր շրջապատում եղել են հիվանդացած մարդիկ, թե չէ, բայց մի կերպ այսպես մտերմացել են COVID-19-ի հետ, եւ հետաքրքիր է, որ COVID-ը լիովին փոխել է սոցիալական, տնտեսական, բիզնես հարաբերությունները, նաեւ հրայրը կատակում է, կամ չգիտեմ ճշմարտությունը, որ COVID-19-ը փոխել է նաեւ սիրային հարաբերությունները, ինչ որ նոր սիրային հարաբերություններ է հաստատվել COVID-19-ի հետևանքով։ So everything became online virtually. Today, I was giving a seminar to our salespeople, around 80 people, on already we started to move for virtual selling, which is different than e-commerce or online selling, on how to use the Zoom and other applications in order to maintain a real interactive session with your clients, the one that like the one we're having right now. So this is our aim. These are one of the consequences of change. It meant this COVID led us to go online instead of maintaining old traditional meeting styles. COVID-19-ի կարևոր հետևանքներից մեկը, օրինակ, on-line հանդիպումներ անցկացնելը, օրինակ այն ինչ որ հիմա մենք ենք անցկացնում, եւ ինչպես տեսնում եք, անգամ բիզնեսի աշխարհն է անցել այսպիսի on-line հանդիպումների, վաճառքներն են իրականացում on-line տարբերակով։ Իհարկե սա այն տարբերակը չէ, որը գոյություն ունի մինչև COVID-19-ը, այս մի քիչ ավելի թարմացված, նորացված տարբերակ է, այսինքն այն իրավիճակը եւ այն գործընթացները, որ մենք այսօր ունենք, COVID-19-ի հետևանքն, փոփոխված հետևանքներն են։ Եվ մենք այլևս հին գործընթացները չենք իրականացնում, չենք օգտագործում, որովհետև չի աշխատում։ Okay. And
And as we all know, that COVID created stress and a change in our societies. In addition to, this was common for the whole world. But we as Armenians, and then as Lebanese, we had other types of COVIDs, other reasons to face change, and other reasons to increase our stress, daily stress levels. The first one is the war, the war in Artsakh, and the outcome of the war. Definitely, it led or left really some scars or other as we saw, symptoms psychologically or on stress levels in the most community. Secondly, the thing we faced in Lebanon, as you all know, we in Lebanon, despite the fact since 1 year and 2 months, we're living a severe political and financial and fiscal problem. Okay, also on the 4th of in August, we had a huge explosion in the local port of the capital, which led to disaster of people, 200 people dying and over 6,000 people getting injured, various levels, and having almost 300,000 apartments and shops totally in a disastrous situation. In addition to the explosion, also in Lebanon, we are living a kind of revolution. People are against this corrupt regime, and at the same time, in addition to the revolution and the corrupt political people involved in the country, our purchasing power of our Lebanese pound fell many times. From $1 used to be, before 17th of October 2019, used to be equal to 1,500 Lebanese pounds. Today it is 8,500. Don't you think what happened in Artsakh and what happened in Lebanon, isn't it a drastic change? Secondly, isn't this change, now this change, did it lead to high levels of stress we are living nowadays? Surely we are. Շատ լավ, եկեք տեսնենք ինչ տեղ ունեցավ, երկու համեմատականներ անցկացրեց Հրայրը, առաջինը Արցախն էր, հա, եւ երկրորդը Լիբանանը, եւ այստեղ նշեց, որ 2020 թվականը եւ Հայաստանին եւ ըստ էության Լիբանանի համար բավականին փորձություններ բերեց, մի կողմից դա կորոնավիրուսն էր, որի հետ պայմանավորված տնտեսական, քաղաքական եւ հոգեբանական արդեն պատկերացնում ինչ իրավիճակ ստեղծվեց, եւ դրան Հայաստանում գումարվեց նաեւ Արցախյան պատերազմը, որը բավականին ծանր հետևանքներ թողեց եւ թողնում է ոչ միայն հոգեբանական, այլ նաեւ տնտեսական, քաղաքական եւ այլ նշանակումների վրա հայրենական։ Այս համեմատությունը, որի մասին խոսեց Հրայրը, դա Լիբանանն էր, ըստ էության նշեց, որ բացի COVID-19-ից մոտ 1 տարի 2 ամիսը երկրի քաղաքական անհանգիստ իրավիճակի մեջ է ապրում, դրան գումարվեց COVID-ը, դրան ավելացավ նաեւ պայթյունը, որը տեղ ունեցավ Լիբանանի նավահանգստում, պայթյունի հետևանքով մահացել են շուրջ 200 մարդ, վիրավորվել են շուրջ 300,000 տներ եւ այսպես խանութներ ավերվել են, բայց դրան զուգահեռ նաեւ երկրում նորից քաղաքական անհանգստություն է, ժողովուրդը պայքարում կոռումպացված ռեժիմի դեմ, հետաքրքիր մի համեմատություն անցկացվեց, թե ինչպես իրավիճակ է տիրում ֆինանսական շուկայում Լիբանանի, եթե 2019 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ $1 համարժեք էր լիբանանյան 1,200 ֆունտի, ապա այժմ այն աճել է ինֆլյացիան հասնելով 8,500 ֆունտի, ինչը կարծում հասկանում եք ինչպիսի մեծ թվերի տատանում է, հա, ինֆլյացիան։ Նշվեց, որ ըստ էության այս երկու փոփոխությունները եւ Հայաստանում եւ Արցախում ցույց են տալիս, որ երկիրը ըստ էության արմատական մեծ փոփոխությունների ժամանակաշրջան է անցնում, որը պետք է երկրի բանի եւ հասարակությունների զարգացման ավելի բարձր մակարդակի։ Yes, thank you. That's why, because of all the reasons I stated, that's why today's topic is very imperative, okay, on all of us. We all need to discuss
something about change management and stress management. That's why, if you want to discuss, we have each and every one of us is led by two circles in your lives. Two circles manage our lives. The first circle, we call it circle of concerns. The second one is called circle of influence. As mentioned always, because firstly, I would like to mention that this concept, the circle of concerns and circle of influence, is from the leadership school of Franklin Covey, a leadership school which I graduated from, and it is the essence of the 7 habits of highly effective people. Շատ լավ, մեր կյանքում ըստ էության կարևոր դերակատարում ունեն երկու շրջանները, շրջանակները, որոնք էկրանի վրա, առաջինը կոչվում է մեր ազդեցության շրջան, եւ երկրորդը կոչվում է մտահոգությունների շրջան։ Այս երկու շրջանների գաղափարը գալիս է Քուվիդի անունով էր։ Remind me of the name? Yeah. By the way, the leadership school is Franklin Covey, and the book and the concept is the 7 habits of highly effective people. Ուրեմն գաղափարը գալիս է Կովինի առաջնորդության դպրոցից, այսինքն մենք ունենք մի տեսանյութ, որը այս թեմայի մասին Հրայրը մեր հարթակից դասախոսին անցկացրել է, կարող եք նայել։ Այդ առաջնորդության դպրոցի մեջ կա մի հետաքրքիր գաղափար, բարձր արտադրողականություն, ապահովող մարդկանց 7 հետաքրքիր սովորությունների մասին։ Այս տեսությունը գալիս է այդ դպրոցից։ Very good. By the way, the two circles in our lives, circle of concerns and circle of influence. You know what are they? First of all, circle of concerns are all the events or all the things which happen in our lives which we do not have direct control over it. Such as the war in Artsakh. Does any one of us, did any one of us had anything to do proactively in provoking this war or starting the war? It was imposed on us, isn't it? It was an event that one day we woke up and saw that we are in front of something which we cannot control. So we are in something that we entered as a war. So we didn't have any control over it. The same thing which happened in Lebanon, the economic situation and the explosion, which I think which was imposed on us, and we couldn't do anything about it. Շատ լավ, առաջին շրջանակը, որը մտահոգությունների շրջանակ, մարդու կամքից կամ երկրի կամքից անկախ տեղ ունեցող գործընթաց է, որը ըստ էության մեր ցանկություններից անկախ է տեղ ունենում։ Դրա օրինակ Արցախյան պատերազմն է, մենք սկսեցինք ռազմական գործողությունները, պայթյուններ, որը ըստ էության որևէ գուցե, չգիտեմ, որևէ մեկի մեղավորություն էր, բայց անկախ իր կամքից է, դա տեղ ունեցել եւ մարդիկ ըստ էության կառավարել այս գործընթացը չէին կարող։ Very good. Whereas despite everything happening to us in our personal lives on micro level and macro level, we have another circle where the final word in it is for us, which is the circle of influence. Our circle of influence is the following, which means, what is the circle of influence? It is the space, the energy, whereby we can choose our reaction towards all our circle of concerns. Let me give you an example. For example, in Lebanon, when the $1 equals today 8,500 Lebanese pounds, this dollar rate is affecting everyone in Lebanon. The war in Artsakh affected everyone in Lebanon, all equally. So the economic situation, the war, the political situation, all these concerns are every citizen is living it equally. But the thing is, despite all this equalness, still you can find some people still positive while others negative. Why do you think, despite all the common
problems that surround us or hit us, still some of us are positive while others are negative. Can anyone tell me? Եկեք թարգմանեմ գուցե եւ կարողանան չաթում զրուցարանում գրեն։ Մինչդեռ մեջտեղի շրջանակը կոչվում է ազդեցության շրջանակ եւ դա այն էներգիան է, այն միջավայրն է, որ մարդն է ստեղծում կամ պետությունը կամ կազմակերպությունը իր շրջանակի մեջ է, հա, իրականացում, ունի բավականին մեծ էներգիա եւ սա այն բնագավառն է, որի վրա մարդը կազմակերպությունը կարող է ազդել։ Օրինակ, Լիբանանում, հա, հիմա որ ասացինք ֆունտ ստերլինգը հասել է իրենց տեղական այդ միավորը 1200-ից մինչև 8500, բոլորի վրա է ազդում այս իրավիճակը, բայց ոմանք ըստ էության նորմալ են արձագանքում կամ դրական արձագանք են տալիս կամ դրական կերպով են կարողանում հաղթահարել իրավիճակը, ոմանք բացասական։ Ձեր կարծիքով ինչու է այդպես, ինչու են ոմանք այս մարտահրավերների լավ արձագանքում, ոմանք բացասական են արձագանքում։ Եթե կարծիքներ կան, կարող եք զրուցարանում գրել։ Եթե կուզեք, Հրայր, սպասենք 1-2 րոպե, թող մարդիկ մտածեն։ Ինչու են ոմանք դրական արձագանքում, ոմանք բացասական շրջակվատի փոփոխություններին։ If no one wants to, I can answer the question, but let us give a little bit more time because the answer is very simple. Very simple. Ահա, պատասխանները սկսվեցին, կախված նրանից, թե ինչ են ուզում տեսնել, իմ կարծիքով ընկալունակության հետ է կապված, how do they perceive this situation, ժողովուրդ գնահատական չենք տալիս, կարծում որ դա կապ ունի հավասարակշռվածության հետ, ինչու են ոմանք փոփոխություններին դրական արձագանքում, ոմանք բացասական։ Okay. I'm going to give you the answer. Thank you for your answers. Interesting. My simple answer is the following. Whatever happens, whatever catastrophic it is, whether war or any other condition, the first thing when you find people positive or negative, being positive or negative in such tough days is simply by choice, not by chance. Because chances, if you want to seek chances, all these catastrophic events have equal chance on every one of us. But still, some of us choose to be positive despite what's going on. So positivity is by choice, negativity is by choice. Պատասխանը շատ հետաքրքիր են, որը ոմանք գրել են, բայց էլի սխալ էր գալիս։ Պատասխանը մեկն է։ Դրական արձագանք տվողները ընտրություն են կատարում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հնարավորությանը, ոմանք գրել են, որ հնարավորությունն է պայմանավորված, այդ հնարավորությունը բոլորի վրա է վատ անդրադարձել, սա հնարավորության հարց չէ։ Ոմանք ընտրում են դրական արձագանք տան, ոմանք ընտրում են բացասական արձագանք տան։ Այսինքն միակ տարբերությունը ընտրությունն է մարդու։ Exactly. That's why today's topic is very essential. The thing is, ladies and gentlemen, the more you control your reaction towards events happening around us, the less it will affect you negatively, or the more you will have control on your reactions and your feelings and happiness and well-being. Պետք է կարողանաք ուղղակի կառավարել ձեր ընտրությունը, հնարավորությունները, հա ձեր արձագանքը հետադարձ կապը ձեր շրջապատում տեղի ունեցող փոփոխությունների երևույթների նկատմամբ։ Այսինքն դուք Sorry, go ahead. I'm done. You may continue. Okay? So, if you by the way, if you have a look, you see this is the difference between proactive people in such tough times or reactive people. The more you are proactive in choosing your reaction towards these tough days, what will happen, Seta? If you look at it, the more you control your feelings and reactions, the more your circle of influence will grow and the circle of concern will be smaller. The more you are reactive, the more your circle of influence will be smaller and the more the events will affect you negatively.
Շատ հետաքրքիր այստեղ կապ գոյություն ունի երկու շրջանակների միջև։ Նրանք, ովքեր բավականին ակտիվ են, պրոակտիվ են իրենց ընտրությունների, գործողությունների միջև, արդյունքում ազդեցության շրջանակն են մեծացնում, նեղացնելով մտահոգությունների շրջանակը իրենց ընտրության քայլերի միջոցով։ Նրանք, ովքեր ռեակտիվ են, այսինքն պասիվ են, նրանց մոտ ազդեցության շրջանակը փոքրանում է եւ մտահոգությունների շրջանակն է մեծանում։ Արդյունքում շրջապատն է ազդեցություն գործում նրանց վրա, այսինքն մտահոգություններն են սկսում նեղացնել ազդեցության շրջանակը, զրկելով ընտրությունից։ Thank you. That's why usually as human beings, we always like comfort zones. By the way, always, even when you're going to your office every day, if you're used to take the same road, you feel comfortable. In time, it becomes a habit. There is, by the way, a simple formula. There is something called 9/21. So usually, if you want to, I'm going to discuss it later. It means everything we recurrently do the same way, it becomes a habit. A habit after 90 days, it's 21/90. Anything you do it the same way over 21 days, it will turn into a habit. And any habit you live it for 90 days, it will become a lifestyle. Շատ հետաքրքիր մի մոդել կա, որը կոչվում է 21-90-ի վրա, այսպես թարգմանենք, բայց սկսենք նրանից, որ մարդը սիրում է հարմարվել, հարմարվելու զոնայի մեջ է սիրում ինքը ապրել։ Եթե դուք ամեն առավոտ նույն ճանապարհով եք գործի գնում, ընտրում եք նույն ուղին, ուրեմն ձեր համար դա դառնում է կյանքի այսպիսի մի ձև։ Եվ հետաքրքիր մոդել կա, որը կոչվում է 21-90-ի վրա, պարզվում է 21 օր է պետք, որ նույն գործողությունը անելով այն դառնալ ձեր մոտ սովորություն, եւ 90 օր է անհրաժեշտ, որպեսզի այս սովորությունները ձեր մոտ դառնան կենսաձև։ Եթե դուք 90 օր այդ գործողություններն անեք, այն դառնում է ձեր մոտ կենսաձև, եւ դուք հարմարվում եք այդ զոնային, կոմֆորտ զոնա է կոչվում դա, որը շատ վտանգավոր թակարդ զոնա է։ And that's why, by the way, usually we people as human beings, when we are used to some habits or certain lifestyle, we resist changing it easily because you know why? It makes us feel comfortable. But however, sometimes people, in order to go from good to great, they need to get out of the comfort zone. Usually because comfort zones are where we sit comfortably and we resist change while sitting. But sometimes, even if you want to sit, external events force us to move from the chair we sit in. So if you don't expect that all the time change comes from us, sometimes it will be imposed on us. The question is how we are going to react towards this imposed change, and how are we ready for it? Yes or no? Կոմֆորտ զոնան շատ հետաքրքիր երևույթ է, ինչպես ասացինք, իհարկե շատ լավ է, հարմարվում ենք, ուզում ենք մնանք այս զոնայի մեջ, բայց եթե մենք ուզում ենք այդ լավ հարմարավետ իրավիճակից գնանք ավելի լավագույն իրավիճակին, ապա պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկենք, նորից պետք է ընտրություն կատարենք։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, որ հաճախ փոփոխությունները մեզանից չեն գալիս։ Մենք գուցե չենք ցանկանում փոփոխություններ կատարենք, դրսից մեր վզին փաթաթում են այդ փոփոխությունները։ Ահա այստեղ արդեն գալիս է մի կարևոր հարց, թե ինչպես ենք մենք պատասխանում այդ փոփոխություններին։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք այդ փոփոխություններին, թե չէ։ Քանզի եթե չփոխվենք, ըստ էության նաև կոմֆորտ զոնայից կարող ենք դուրս մնալ։ Very good. By the way, let me take two examples. One on professional level and one on personal level. First of all, on professional level, if I am working, in my current state, working on a certain job, and I was told that I will be rotated to another department, or I had to move to another company, to another job because my existing company, didn't closed, or they wanted to lay off some employees in order to cut costs. What will happen? So sometimes it's voluntary or sometimes it is exposed. So what happens? The current state, people generally prefer the current state. You know why?
because of the comfort zone. Secondly, the future state is what? The future state is unknown to each and every one of us. By the way, who can tell me what is in between of the current state and the future state? Moving from X to Y. By the way, if I can put it in a personal level, people who are single, who want to get married, future state is the marital life. Current state is bachelor's life. By the way, even this should be managed properly, because a bachelor's life is different than a married person's life. So there is a transition state, which is very important for each and every leader like us on how to behave and how to make smooth transition. Շատ լավ։ Հիմա եկեք պատկերացնենք մի այսպիսի իրավիճակ, քննարկում ենք այս իրավիճակը եւ անձնական դաշտում եւ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական դաշտերին, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է նշանակում ապագա իրավիճակը, հա, Սահիկի անունը ապագա իրավիճակը կարգավիճակ է, այսպես կոչվում է։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ որ ձեզ որոշում են ձեր կամքով կամ ձեր կամքից անկախ տեղափոխել մեկ ուրիշ բաժանմունք աշխատելու կամ ընդհանրապես մեկ ուրիշ կազմակերպություն աշխատելու։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել։ Կարող է լինել ձեր կամքով կամ կարող է լինել ձեր կամքից անկախ։ Ըստ էության մարդկանց մեծ մասը ինչպես է արձագանքում այս իրավիճակին, տեսնում եք առաջին կարմիր գույնով նշված Հարակուսին մեծ մասը փորձում է մնալ իր կոմֆորտ զոնայում, չի ուզում տեղաշարժվել, չի ուզում փոփոխությունների ենթարկվել։ Իսկ հիմա պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ արդեն ձեզ տեղափոխել են, հա, դա արդեն կանաչ գույնով նշված վանդակն է, դա այդ ապագա կարգավիճակն է, որի մեջ դուք արդեն հայտնվել եք։ Մեկ ուրիշ համեմատությունը դա ամուսնացած եւ չամուսնացած անձնավորության այդ անցումային շրջան էր, չամուսնացած փոփոխությունը դեպի ամուսնացած լինելու կարգավիճակ եւս կարելի է համեմատական եզրեր անցկացնել, հա, պիտի մարդը պատրաստ լինի այս իրավիճակին։ Այս երկու փոփոխությունների միջև ընկած ժամանակաշրջանը դեղին գույնով նշված վանդակն է, որը կոչվում է անցումային վիճակ, անցումային կարգավիճակ։ And that's why, by the way, failure is not, a success is not in the current state, and failure is not in the future state. By the way, it is failure and success is determined in the middle, in the yellow box, in the transition, because based on the decisions we make and behaviors we adapt in the transition phase, this will lead either to a successful and happy future state or a negative future state. So here lies the stress. The stress lies in the middle, moving from the distance. If you are going from traveling from Beirut to Yerevan, the challenge or the stress is not in Beirut, is not in Yerevan. The stress can be for people who are afraid of heights. The stress and anxiety is in between while we are flying. So it is in the middle. Շատ հետաքրքիր մի դիտարկում, ձախողումը տեղի է ունենում ոչ թե կարմիր վանդակում մեր լավ իրավիճակում, հա, հարմարավետ զոնամ, եւ ոչ թե ապագա իրավիճակում, որ արդեն տեղափոխությունը տեղի ունեցել, այլ անցումային փուլում, որը դեղին վանդակի մեջ է նշված, որովհետեւ այստեղ տեղի ունեցած մեր վարքից եւ մեր կատարած ընտրությունից է պայմանավորված, թե ապագայում մենք կհաջողենք ունենանք լավ ընտրություն, թե բացասական հետևանք ունենանք։ Մեկ այլ համեմատական, որպեսզի պատկերացնենք, երբ որ մենք ճանապարհորդում ենք Բեյրութից Երևան, ստրեսը, ձախողումը, ստրեսը այսպես կոչված տեղ ունենում ոչ թե Բեյրութում եւ ոչ թե Երևանում, այլ ճանապարհորդելու այդ ճանապարհին, երբ մենք անհանգստանում ենք, եթե օրինակ վախենում ենք թռնելուց, հա, թռիչքից եւ այլն, կամ այլ գործընթացներից։ Այսինքն ստրեսը եւ ձախողումը անցումային փուլում են կատարվում։ Ընդհանրապես usually stress is or what we call anxiety will rise during the change process. Change is a simple word for a complicated process and consequence. This is why
we are studying change management today. Sorry, Hրայր, may I ask you to go back? I do not remember what. Yes. Եկեք տեսնենք change-ը ինչ է նշանակում, փոփոխությունը ինչ է իրենից ենթադրում, ըստ էության ինքը բարդ բառ է, որը ենթադրում է բարդ գործընթաց եւ բարդ հետևանքներ հաճախ, հա, մեզ այնց պահանջում է բարդ հետևանքներ։ Very good. Ընթացքում That's why. Sorry, you want to add something? Just to finish. Go ahead, please. Հենց այս շրջանում է տեղ ունենում, այս փոփոխության շրջանում է ստերության տեղի ունենում, սթրեսը, ձախողումը եւ մնացած գործընթացն։ Հիմա պիտի տեսնենք ինչպես դրանք հաղթահարենք։ Okay. Now, if you want to see, it means, let me give a definition of change. That's in this regard. So change is an event or situation which occurs, I'm talking external change, which occurs outside of an individual. Ինչ է փոփոխությունը։ Հիմա սահմանումները տեսնենք, փոփոխությունը իրավիճակ է կամ իրադարձություն է, որը տեղ ունենում անհատից դուրս, երևի կամքից անկախ նաև։ Մենք խոսում ենք արտաքին փոփոխության մասին։ Exactly. And as mentioned in the three boxes, the red, yellow, and green, usually the change will complete when I leave the red and be settled in the green. But however, I cannot go directly from red to green. I have to pass into a transition. This transition, we call it the process of coming to terms with the change in one's life or work. So the yellow part is the engine which allows me to change from red to green. Փոփոխությունը ըստ էության կարմիր վանդակից մինչև կանաչ վանդակը տեղ ունեցող այդ գործընթացն է, հա, սկսում է կարմիր վանդակից ավարտվում է կանաչ վանդակով, բայց այդ ճանապարհը, որ ես պետք է անցնեմ, այդ փոփոխության այդ ճանապարհը կոչվում է անցումային ժամանակաշրջան, եւ սա այն հրեշտակն է, որը օգնելու է մեզ փոփոխությունը իրականացնենք։ Very good. So in this regard, the big question is where we are from the changes in our lives. Some people would live denial, would say always they are afraid of change, and they would say, no, this change is here for a while and it will disappear. So wake me up when it's over. Or extreme others would say, when the change comes, they are not afraid of changing. They will say, let's do it now. And the third type of people are in the middle. Ladies and gentlemen, my dear colleagues, most of us, by the way, very few of us are let's do it now. They have a let's do it now attitude. And many of us wake me up when it's over, live total denial. But most of us are in the middle. How many of us are hesitant and afraid whether to wake up and go and do it, or try to deny all the time? Here is the big question. Այստեղ մի մեծ հարց ունենք, որը գրված է, որտեղ եք դուք գտնվում փոփոխության այս շարունակականության մեջ։ Մարդկանց ըստ էության մեծ 3 խմբեր կան։ Ոմանք ասում են, այդ փոփոխությունները ինձ հետաքրքիր չեն, թողեք ես քնեմ, երբ որ կավարտվի ինձ զենք կտակ, հետո ես արդեն կարթնանամ, կտեսնեմ ինչ կանեմ։ Դրանք մեր այս աղյուսակի գծի առաջին հատվածում են գտնվում, հա։ Պատրաստ չեն փոփոխությանը, իրենք դիմակայելու են փոփոխությանը։ Մարդկանց երկրորդ խումբը, երկրորդ մեծ նաև քանակությամբ խումբը գտնվում է մեջտեղի հատվածում, ովքեր որ դեռ չեն կողմնորոշվել կամ երևի կիսով չափ են պատրաստ այդ փոփոխություններին, եւ մարդկանց շատ քիչ խումբ կա, ովքեր պատրաստ են եւ ասում են եկեք հենց հիմա էլ դա անենք, այսինքն փոփոխություն իրականացնենք։ Ըստ էության հիմա կողմնորոշվեք դուք որ հատվածում եք գտնվում։ Մարդկանց մեծ մասը առաջին հատվածում, թողեք քնեմ, երբ որ ամեն ինչ կավարտվի, ինձ կարթնացնեք։ Երկրորդ մեծաքանակ խումբը մեջտեղի հատվածում, մի կերպ կդիմանանք փոփոխություններ կանենք, իսկ երրորդն ասում եկեք փոխվենք։ Very good. So if you can see, this is the transition period between the red box where we are now, and which maybe some is not, no, by the way, the way we are, the place we sit in, the place we are now
maybe it's no more of great benefit to us. So if we are obliged to change, we should leave the red square to go for the green square, but we should take the yellow road, the transition road. Usually, the red box is the old statu quo. Statu quo, it is the current situation. Usually, whenever we as human beings, we do not accept change. Do you know, by the way, who is the only person in the whole world who welcomes change? The only person. Այստեղ մի հարց կա. Մարդ արարածը իծն է հակված չէ փոփոխության։ Ինչ է կարծում, կամ ընդամենը մեկ մարդ, մեկ արարած, որ ասում է, որ պետք է փոփոխվենք։ Ով է նա։ Ինչ-որ կարծիքներ կան, տեսակետներ կան, գրեք զրուցարանում։ Ով է միշտ եղել կամ, չգիտեմ, գուցե նաև հիմա կողմ է փոփոխության։ Մարդ արարածի մասին է խոսքը։ Կանխատեսումներ, ում մասին է խոսում խոսնակը։ Նորից եմ հարցս կրկնում, մարդ արարածը հակված չէ փոփոխության, իր բնությամբ։ Բայց միայն մեկ մարդ կամ մեկ գործիչ է եղել կամ կա, չգիտեմ ես էլ, որը կողմ է փոփոխության։ Ում մասին է խոսքը։ Who do you think is the only person in the whole world who likes to change? Let's see. Comments. Նա ով irեն կփոխի, մի պատասխան ունենք, Աստված։ Աստված? I'm talking about human beings. Մարդ արարած։ Unless there is a person, his parents called him or her Astված. Մարդ արարած God or goddess. I don't know. Do you have any such name? In my whole life, I didn't hear a certain human being's name as Astված. Հատուկ անունը Աստված։ Only I know Astված Bahe. Every time I want to go somewhere risky, my parents used to tell me Astված Bahe, because I drive very fast. So the only thing I learned is this couple of words. Okay. Եկեք տեսնենք ում մասն է, մարդ արարածի մասն է խոսքը Աստծո մասին, չէ։ Այստեղ ունենք Homo sapiens-ը, մարդ ծնող։ Yes. Ով է ես David, bravo. Yes, full modesty. I like it. It's very modest, very modest. He is telling us that the only person is me. I thought it was only me. So we became two. I would like to know David better. Okay. Mayra. Okay. Inches, Mayra. You know who is it? Huh? The only person in the whole world who welcomes change with open arms and open legs is a baby with a wet diaper. So in this regard, this is because usually we as human beings, we resist change. So usually the old statu quo is where we are now or where we were now. Tell me, when the war occurred, started in Artsakh, first of all, most of us resisted the idea. We said, no, it's not true, it's happening. It couldn't be. It can't be, it shouldn't. Don't we deny sometimes? And even the outcome of the war, we said, no, this couldn't happen. It's not happening. So we resist. Which leads to what? To chaos. Didn't you live chaos in Yerevan, following the outcome of the war? And the same we lived in the streets of Beirut, following the explosion, in addition to the economic problems and political problems? Yes. It led to chaos. Եկեք լավ, մինչև ես քանը թարգմանեմ, ուրեմն ճիշտ պատասխանը ով էր փոփոխության ենթարկվում երեխան։ Ըստ էության մարդ արարածը, ճիշտ եք։ Երեխան, այո, ասում եք, մենք ենք բոլորս ամբողջ կյանքում փոփոխության ենթարկվում, մեր կամքից անկախ։ Հիմա տեսնենք ինչ աղյուսակի մասն է, ինչ գծապատկերի մասն է խոսքը, այստեղ փոփոխության պատկերն է, որը ըստ էության բավական լայն տարածում ունի գիտական աշխարհում, ուշադրություն դարձեք, ուրեմն ձախ կողմի վրա գծանշված է
performance-ը կատարողականությունը, իսկ ներքևը ժամանակն է, հա։ Եթե ուշադրություն դարձեք, ձախ հատվածից է սկսվում մարդու գործունեությունը նախքին status quo-ից, այսինքն եղած իրավիճակից, ինչ որ մի բան է տեղի ունենում ու սկսում է գործընթաց, հա։ Մարդը սկսվում դիմակայում է, չի ուզում ընդունել այդ փոփոխությունը, փոփոխությունը չընդունելու պատճառով հաճախ ընկնում է քաոսի մեջ, քաոտիկ իրավիճակի մեջ է հայտնվում, հետո մյուս փուլերն արդեն Հրայրը կասի, այստեղ համեմատություն անցկացվեց Արցախյան պատերազմի հետ կապված, եւ պատերազմը սկսվեց եւ անգամ ավարտվեց, մեզանից շատերը ոչ ուզում էին ընդունել պատերազմը սկսելու փաստը, ոչ էլ ուզում էին ընդունել եւ ուզում են ընդունել պատերազմը ավարտվելու կամ դրա հետևանքների փաստը։ Արդյունքում շատերիս մոտ սկսվեց դիմակայելու փուլը, դիմակայելուց ճիշտ չպատասխանելուց մենք ընկանք քաոտիկ իրավիճակի մեջ, երբ որ քաղաքական ինչ-որ դարձեր տեղ ունեցան Երևանում, նման իրավիճակ կար նաև Լիբանանում պայմանավորված այդ քաղաքական անհանգստությունների հետ։ Հիմա եկեք տեսնենք քաոսից հետո մյուս փուլը, որը դեպի տանում է վերև, ինչ է տեղ ունենում։ What will happen the third level or the fourth level? After chaos, what will come? Transforming idea. By the way, I can give you an example. When the crisis happened in Lebanon, what will happen? The first thing was when we had this hyperinflation and the Lebanese people getting the same salaries, but with 7 times more expensive items. For the same item, they have to pay 6 or 7 times more. The first thing, they resisted. They went into streets, they started breaking shops and doing some riots. And then more it became a civil commotion. But now what's happening? Little by little, the thing is that people came into an idea that the change cannot happen. We cannot do the change by chaos or always breaking other people's shops or blocking roads. They say, let's have a new idea. If you want to change, we tried resistance, we tried chaos, but it didn't pay off. It made things worse. Let's have another idea. What was the new idea? The new idea was, if you want to get rid of those people who did this to us, the only way is through elections. The new idea emerged. So we started transforming our ideas, and instead of losing time and having violence in the streets, we integrated into internal meetings, brainstorming meetings, in order to see what other ways we can have in order to have the change, in order to reach the green box, which is the new statu quo. Շատ լավ, քաոսից հետո գալիս է անցումային ժամանակաշրջանը, եւ այստեղ հետաքրքիր օրինակ է, երբ որ Լիբանանում սկսվեց այդ հիպերինֆլյացիան, ապրանքները թանկացան 7 անգամ, մարդկանց առաջին ռեակցիան եղավ մերժելը, հա, տեսնում եք այդ երբ որ ընկնում է ներքև, այդ ժամանակահատվածը մերժեցին, չէին գնում, հետո սկսվեց քաոտիկ ինչ-որ իրավիճակ, սկսեցին բոյկոտել, սկսեցին ցույցեր կազմակերպել, քաղաքական անկարգություններ, բայց եկավ մի իրավիճակ, երբ հասկացան, որ այդ ամենը լուծում չէ, քաոսը եւ դիմակայությունը ըստ էության իրենց կարգավիճակը չի փոխում եւ իրենց որևէ առավելություն չի տալիս։ Հենց այդ ժամանակ սկսվեց ըստ էության տարբեր գաղափարներ փոխանակելու, մտքեր փոխանակելու ժամանակաշրջանը, երբ մարդիկ եկան հետեւյալ լուծմանը, որ պետք է տեղ ունենա նոր ընտրություններ, հա, փոփոխություններ տեղ ունենա կառավարության մեջ, որը հույս ունենա, որ կփոփոխի նաեւ ինչ-որ իրավիճակի երկրում։ Հենց որ սկսվեց արդեն գաղափարների փոխանակման ներառման ժամանակաշրջանը, որտեղ այս մարդուկը արդեն փորձում է վերև բարձրանալ, հա, ընտրություն կատարելու ժամանակաշրջանը մարդու իրավիճակը եւս փոխվեց, ինքը բարձրացավ մի նոր կարգավիճակի, որ արդեն տեսնում եք գծապատկերի վերջում է։ Ինքը հասավ կանաչ գույնի, հիշում եք, վանդակին, այսինքն նոր փոփոխության մակարդակի։ Thank you. So that's why today we are going to discuss, we discussed till now changes and the process and the transition. Now, what is the science of change management? It means today's discussion is what is change management? Number 2, how do we manage change from both the individual and organizational perspective?
and how do we manage our readiness? Մինչ հիմա մենք ըստ էության քննարկում ենք, թե ինչ է փոփոխությունը, ինչպես է այն տեղի ունենում։ Այժմ մենք սկսել ենք քննարկել, թե ինչ է փոփոխության կառավարումը, ինչպես կարելի է իրականացնել անհատի եւ կազմակերպության փոփոխության կառավարում եւ ինչպես ըստ էության կառավարել փոփոխության պատրաստակամությունը մեր։ Very good. So in this regard, change management is officially a structured process and set of tools for leading the people side of change. It means that change management has to do with people, not assets or things. Ինչ է փոփոխության կառավարումը, կազմակերպված գործընթաց է եւ գործիքակազմ մարդկանց դեպի փոփոխությունը տանելու համար։ Սա նշանակում է, որ փոփոխության կառավարումը գործ ունի մարդկանց հետ եւ ոչ թե ունեցվածքի կամ ինչ-որ այլ երևույթների հետ։ Այսինքն գործը անմիջապես մարդկանց հետ է։ Very good. So in this regard, we have 4 types of people who face change. 4 types. I'm going to tell you the 4 types. How people behave in times of change. Մարդկանց 4 տեսակ կա։ Ըստ էության փոփոխության ժամանակաշրջանում մարդկանց բաժանում են 4 խմբերի։ Ձախ կողմի վրա գրված է գիտելիք, այստեղ ասեմ, կապիտով գրված է խելք, ներքևը հիմար, կարմիր տառերով, աջ հատվածը ներքևը լեզին ալարկոտն է, աջ ամենածայրում գրված է ջանասեր, ջատագով, աշխատասերը։ Եկեք տեսնենք 4 տեսակները որոնք են մարդկանց, հա, փոփոխության ժամանակաշրջանում, որ Երևան են գալիս։ Okay. If you can see, as Seta mentioned, these 4 people, they are the outcome or combination of 4 criteria. It means if I am a lazy person or a hard worker, secondly, if I am a smart worker or a dumb worker. So if we combine these 4 elements, we will come up with 4 types of working people. Ըստ էության մարդկանց, ես երևի դրա մասին արդեն ասացի Հրայր ջան, ալարկոտը, հա, այստեղ նշեցի ջանասեր, ջատագով, չգիտեմ, լավ աշխատողը, hard-ը, տեսնենք հիմա որը որ մեկի հետ եք կապելու, հա? Okay. So if we can see, the first type are the people, despite nowadays in times of challenge and crisis, who are lazy and dumb workers. It means dumb workers, they don't work smart. Those people are losers. Losers who are lazy and they don't work smart, especially in nowadays, they don't have any chances to progress. Մարդկանց առաջին տեսակը, նրանք ովքեր վատ են աշխատում, ծույլ են, ըստ էության անհաջողակ են, դա գտնվում է օրանժևի, հա, գույնի նարնջագույն վանդակն է, անհաջողակներն են, ովքեր ալարկոտ են եւ հիմար են ըստ էության, եւ դիմակայում են ըստ էության փոփոխությանը։ Usually such people, because they are lazy and dumb at the same time, they're not ready to work smart and they're not ready to work hard, you can't change those people. You should let them go. So the work will be done on the other 3. Եթե ձեր կազմակերպության մեջ ունեք այդպիսի մարդկանց, ուրեմն աշխատանքից ազատ եք, որովհետև քանի որ նրանք խելացի չեն եւ աշխատասերել չեն, նրանք ըստ էության անհաջողակ են, նրանք դժվար փոփոխության կենթարկվեն։ Թողեք նրանց ազատ թող գնան, իրենց գլուխը փախան ուրիշ տեղ աշխատեն։ Whereas we have second type of people who are part of us, all of us we fall under one of these 4 types. The second type is hard workers, but they don't work smart. Those we call them machines. By the way, how many of us who work long working hours and they say at the end of the month or at the end of the day, they say, I'm working like a machine, but without reaching to really
smart results or good results, as if I'm running on a treadmill. I'm running, getting sweat, getting tired, but with no optimistic results. How many of us, they are hard workers, but we're not working smart? And we complain. Այո, մարդկանց երկրորդ տեսակը նրանց կոչում են մեքենա, աշխատասեր են, բայց խելացի չեն աշխատում, դրա համար նրանք ավելի շատ երկար են ժամանակ վատնում, շատ են աշխատում, ինչպես Հրայրն ասեց, սկյուրիկ այդ անիվի մեջ կարծես վազող լինեն, հա, անդադ քրտնում են, աշխատում են եւ ամսվա վերջում ասում են, ես այդքան աշխատել եմ, քրտինք եմ թափել, բայց որևէ արդյունքի չեմ հասել։ Հիշեք, դրանք աշխատասեր մարդիկ են, բայց խելացի աշխատանք կատարողները չեն, երկար են աշխատում եւ անարդյունավետ։ Եվ ձեզ այնց քանիսն է իրեն երբեմն զգացել որպես մեքենա, որ աշխատում, բայց որևէ արդյունքի չի հասնում։ And by the way, for those types of people, what would be our advice? Who can tell me? Especially that those people are not lazy. They like to work. They like to get tired. They like to get sweat. But what would we advise them to do? To change to what? Այստեղ արդեն պատասխան ունենք։ Հրայրը հարցում է, այդ մարդկանց համար ինչ խորհուրդ կտաք, չէ՞ որ նրանք ծույլ չեն, աշխատասեր են։ Պատասխանը աշխատել ոչ թե ժամով, այլ խելքով, Աստղիկ Բալայանի։ Exactly. Այսինքն Exactly, work smart. խելքով աշխատել, այո։ The third type are the people who are smart, but they are lazy. And by the way, they are lazy maybe nowadays because they are psychologically affected of what happened lately in Armenia or in Lebanon. Those people are the depressed people. Don't we find nowadays percentage of depressed people higher than before? Usually, how many people you know who are very smart, who used to work very smart, even to the nowadays doctors, engineers who are smart workers, you find them depressed, became lazy. Մարդկանց երրորդ տեսակը խելացի մարդիկ են, բայց ծուլացել են նրանք եւ նրանք դեպրեսիայի մեջ են հայտնվել։ Ընդ որում այդպիսի մարդիկ կարող են լինել բժիշկներ, չգիտեմ, գիտնականներ եւ այլն եւ այլն։ Մասնապես վերջին օրերին երևի տեսնում եք շատ մարդկանց եւ Հայաստանում եւ Լիբանանում պայմանավորված ստեղծված իրավիճակը, որ խելացի մարդիկ հայտնվել են դեպրեսիայի մեջ, որովհետեւ ծույլ են ըստ էության։ Այ արդեն բոլորը գրեցին։ Այո, yes, definitely. By the way, and usually, you know, myself as a motivational speaker and a coach, usually I sit a lot with a lot of people when I recruit people, or I sit with our existing people whom I feel they are down due to their circle of concerns, as I mentioned, and I sit with them. I say, you are a smart worker. Once you were a smart worker, don't let your circle of concerns control your circle of influence. Once again, get rid of your low energy and adopt high energy. You will overcome all the difficulties and grievances or sadness. Հրայրն ասում է, որ եթե ես էլ եմ աշխատանքի ընդունում կամ իմ աշխատակիցներն են լինում եւ հայտնվում են նման իրավիճակի մեջ, ես նրանց ասում եմ, որ դուք խելացի եք, չէ՞, լավ եք աշխատել։ Մի թույլ տվեք, որ ձեր մտահոգությունների շրջանակը, հիշում եք, չէ՞, նախկինում մի քիչ առաջ խոսեցինք, գնալով նեղանա եւ սահմանափակի ձեր ազդեցության շրջանակը, պիտի տեղ ունենա հակառակգործընթացը, ազդեցության շրջանակը պիտի ավելի լայնանա ձեր ակտիվության արդյունքում եւ փոքրացնի մտահոգությունների շրջանակը։ Հիշեք սա։ And only nowadays, by the way, those people who are eagles, despite what happened in Armenia, in Lebanon, or anywhere else, they kept on working smart and hard, and still they are living positively. Nowadays, if you want to succeed, you have families, if you have parents, you need income, you have expenses, you have loans, you have deliverables, okay? You should be like an eagle flying above the problems, above what happened, in order to have a clear vision
of your life. Otherwise, all your circle of influence, circle of concerns, whatever happened around us, will make you blind and will make you become either a machine or depressed or a loser. Today, why I called it as an eagle, because the eagle rises above the problems, above the storm. Today, in order to arise for each and every one of us, to rise above the problems or the sadness or the depression we went through, we should work smart and work hard. Մարդկանց 4-րդ տեսակը կոչվում է արծիվ, դրանք խելացի եւ աշխատասեր մարդիկ են։ Հետաքրքիր ինչու են կոչվում արծիվներ, որպեսզի նրանք համեմատում են, թռնեն բավականին վերև եւ վերևից տեսնեն իրենց խնդիրները, մտահոգությունները ու ավելի լավ վիզուալիզացնեն այն ամենը, ինչ որ կա, որպեսզի լուծեն։ Դուք ունեք ընտանիքներ, դուք ունեք պարտականություններ, բոլորի առջև ըստ էության պետք է լինեք արծիվներ, որպեսզի կարողանաք դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Ինչ պետք է իրականացնել, չմոռանալ, որ ձեր ազդեցության շրջանակը ավելի մեծ կլինի, եթե կարողանաք ճիշտ ընտրություններ կատարեք, եւ այդ ազդեցության շրջանակը կարող է նեղացնել մտահոգությունների շրջանակը։ Եղեք արծիվներ։ Very good. Sorry. That's all. Okay? Yeah. That's very good. So, the first thing is, when we talk about change management, the first concept or school comes into our mind is Kotter. Kotter, by the way, is one of the inventors of the change management model. And usually Kotter discussed about, in his book or in his seminars, discussed about an 8-step model, okay, for change management. We're going to see them quickly one by one. Փոփոխության կառավարման, հիմնադիրը, այս գաղափարի հիմնադիրը համարում է Քոթերը, որը ի դեպ դեռ ողջ է, կարող եք ծանոթանալ այս հեղինակի հետ, ունի 8 քայլերից բաղկացած ուղեցույց, եւ մենք պատրաստում ենք ծանոթանալ այդ 8 քայլերին, որպեսզի տեսնենք ինչպես ենք իրականացնելու կամ ավելի ճիշտ կառավարելու փոփոխությունը. Sorry, I just went for the, okay. So, I'm not going to read because you are going to explain, yeah, every step. Yes. By the way, if you can see the steps, I'm going to read them quickly because Seta, we're going to see them one by one. So you can translate one by one. Okay. The first thing Kotter discussed about in change management as a model, establish the need for urgency. We're going to discuss it. Ensure there is a powerful change group to guide the change. We're going to see it. Develop a vision, the new box, the green box, instead of, and get rid of the red box. Communicate this new green box. Empower your staff so that they work smart and hard so that they can beat the change. Okay, ensure there are short-term wins. By the way, no one would tell nowadays in such times of crisis, we're going to see one by one, you cannot anymore, even you can never plan for 5 years ahead in times of constant change. We should plan year by year, and we should celebrate small wins instead of waiting for one big win. So we're going to see it, consolidate your gains and embed the change in the culture of the company. Let's see step by step. First of all, the first thing is establishing. Sorry, can you go back? I'll just then translate quickly. Yes. By the way, what you did is that, are you going to, because we're going to see them one by one in different slides. So do you want to start translating from each slide? Let me just to say titles. Yeah, go ahead, please. Yeah. Ուրեմն Քոթերի 8 քայլերի մասին մենք ծանոթանալ ենք ամեն սահիկի մեջ առանձին հրայրը կբացատրի ձեզ, եկեք տեսնենք քայլերի իրար հետևից, հետո մանրամասն բացատրությունները։ Որտեղից է սկսում փոփոխության կառավարումը, առաջին քայլ ստեղծեք հրատապության անհրաժեշտություն, հրատապ իրավիճակ պիտի լինի։ Այնուհետև ստեղծեք բավականին ազդեցիկ խումբ, որը կկարողանա առաջնորդել այդ փոփոխությունը։ Մշակեք տեսլականը, կանանչ այդ արկղը, որի պիտի ձգտեք հասնեք, հաղորդակցեք, տարածեք տեսլականի գաղափարը, կանանչ արկղի այդ գաղափարը պիտի բոլորը իմանան, ոգևորեք ձեր աշխատաթիմը, ստեղծեք փոքրիկ հաղթանակներ, որովհետև Հրայրն ասաց, որ մեծ հաղթանակներ փոփոխության ժամանակաշրջանում կատարել միանգամից դժվար է, փոքրիկ հաղթանակներ պետք է առաջ գնալ, իմի բերեք ձեր ձեռքբերումները,
դա 7-րդ կետն է, եւ 8-րդ կետը փոփոխությունը դարձեք ձեր մշակույթի մի մասը։ Հիմա եկեք տեսնենք Very good. Okay? Yeah. Yep. The first thing is establishing a sense of urgency. By the way, establishing a sense of urgency is to admit that change happened or is happening and we should do something about it urgently. We can never deny. So it is examining the market and competitive realities. It means that let's see what's happening or what have changed. It means identify your new cheese because the old cheese is gone. Առաջին քայլը հրատապության ստեղծումն է, հրատապության զգացմունքի անհրաժեշտության ստեղծումն է, սա նշանակում է, որ պետք է պատրաստ լինեք, հասկանաք, որ փոփոխությունը գալիս է, չմերժեք, այլ տեսնեք, թե ինչպես եք հաղթահարելու փոփոխությունը։ Մասնավորապես պետք է ուսումնասիրեք աշխատաշուկան, ընդհանրապես շուկան, ձեր մրցակիցների իրականությունը, վստահ եմ բոլոր բնագավառներում կան մրցակիցներ, չասեք, թե դեպքական կրթության բնագավառում չկա, կան։ Պետք է բացահայտեք, քննարկեք այն ճգնաժամերը, հնարավոր ճգնաժամերը, որ կան, եւ կարևոր հնարավորությունները։ Այսինքն պետք է հասկանաք, թե ինչ է կատարվում, ուսումնասիրեք այդ ամենը։ Very good. And the second thing is we should identify and discuss all the crises rising from this change or the potential crises that might occur. And don't stop on the crisis. Always they say with change, crises arise, but at the same time, opportunities arise too. So it depends. In this change, we have two types of people in any change. We have the type who see the difficulty in every opportunity, in every crisis, and some people see the first type is who see the difficulty in every opportunity, while others see the opportunity in every difficulty. Շատ հետաքրքիր է սա։ Եկեք տեսնենք, ուրեմն յուրաքանչյուր փոփոխություն իր հետ բերում է ճգնաժամ կամ հնարավոր ճգնաժամեր։ Պետք է կանխատեսել եւ բացահայտել այդ ճգնաժամերը, բայց յուրաքանչյուր փոփոխություն իր հետ բերում է նաեւ հնարավորություններ։ Մարդկանց երկու տեսակներ կան։ Առաջի տեսակը մարդկանց յուրաքանչյուր դժվարության մեջ յուրաքանչյուր հնարավորության մեջ տեսնում է դժվարություններ, հա։ Մարդկանց մյուս տեսակն էլ յուրաքանչյուր դժվարության մեջ տեսնում է հնարավորություններ։ Հա, մի խումբը տեսնում է մենակ դժվարություններ, մյուս խումբը տեսնում է հնարավորություններ։ Very good. This is step number 1 in Kotter's change management module. Let us see some ideas. Can you, by the way, Seta, can you have a look at the chatting and say, is there any questions or comments? Հարցեր չունենք, այստեղ կա մեկնաբանություններ, պետք է առաջինի վերաբերյալ, այստեղ հրատապության անհրաժեշտության վերաբերյալ գնահատել նաև սեփական կարողությունները։ Definitely. Եվ մինչև ծորենը չգժվի, չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ նկատի ունեք աստղիկ։ Okay. Այդ ընթացքում կհասկանանք երևի։ Very good. Number 2, it is creating the guiding coalition. By the way, in any change, we are living in a world where there are no more Superman or Batman or Spider-Man. No one can face changes alone. We are doomed to work together. In order to face changes, putting together a group with enough power to lead the change. By the way, this also happens in our personal lives. If there is a certain problem, let's say in any family there is a death case. In a case of a death case, this is a change, an unpleasant change. Usually in such tough times, by the way, having a death case in a family is as bad as the war or the explosion. But the thing is, some people cannot, maybe close people to the person who deceased, cannot face this reality alone.
the real name of the game is if family members make a coalition, they stand by each other to face this sadness or this change. This happens also in our companies, in our professional lives, and in the country we live in as a community overall. Երկրորդ աստիճանը քոթերի տեսության առաջնորդների կոալիցիա ստեղծելն է։ Մեր ժամանակաշրջանում որքան զարմանալի չկա, ոչ մեկը Բեթմեն չի, ոչ մեկը այդ Սպայդերմեն չի եւ այլն, մեզանից յուրաքանչյուրը աջակցության կարիք ունի, այստեղ առաջնորդների այդ խմբի մասին է խոսում, որ անգամ եւ կազմակերպությունում եւ ընտանիքում անհատական այդ հարթակում մեզ պետք է մարդիկ, ովքեր մեզ կօգնեն, մասնապես համեմատություն անցկացվեց, երբ որ ընտանիքի մեջ լինում է մահվան դեպք, շատ դժվար է անհատահատ տանում հարազատը մահվան դեպքը, այստեղ եւս ընտանիքը ոտքի է կանգնում, որպեսզի կարողանա օգնել հաղթահարել ստեղծված իրավիճակը։ Մահը ընդ որում եւս դիտարկվում է որպես փոփոխություն, հա, այստեղ շատ վատ փոփոխություն։ Very good. And by the way, exactly as it's over, this is true. And I'll tell you one thing, that even in companies, families, or people in a country, by working together in groups like a team, we can face and embrace this change or any change. Եվ ընտանիքում, եւ կազմակերպությունում, եւ պետության մեջ, եթե աշխատենք համատեղ միասին որպես թիմ, հա, որպես մեկ խումբ, որպես թիմ, կարող ենք հաղթահարել այս փոփոխությունները, դժվարությունները։ Very good. Number 3, developing a vision and a strategy, okay, against this change. It means that when a change occurs in a company, okay, or a death case happens in a family where the breadwinner is no longer there, the family cannot continue the same way before this death occurred, or a company which faced a new change cannot continue with the same habits and procedures they used to practice before the change. And also the country, post-war or post-explosion, Lebanon, for example, is different than pre-explosion Lebanon. So this means that when change occurs, we should look at it through new glasses. And unless we look at it through old glasses, we will never survive this change. Երրորդ կետը կամ երրորդ քայլը կոչվում է տեսլականի եւ ռազմավարության մշակում։ Այս ժամանակաշրջանում շատ կարեւոր է եւ ընտանիքի եւ կազմակերպության եւ անհատի համար տեսլականի, որը կանանչ արկղներ մեր մոտ, հա, եւ ռազմավարության մշակումը։ Երբ որ փոփոխությունը գալիս է, կամ ընտանիքի պարագայում օրինակը բերվեց, որ ընտանիքին կերակրողը մահանում է, այլևս հին միջոցները, որ գոյություն են ունեցել, այլևս չեն կարող աշխատել, օգտագործել, հա, պետք է որևէ նոր բան մտածել։ Ահա այստեղ պիտի արդեն մշակվի տեսլականը։ Այն իրավիճակը, մասնավորապես Լիբանանի պայմաններում նշվեց, մինչ պայթյունը տեղ ունեցած իրավիճակը եւ պայթյունից հետո ստեղծված իրավիճակը, դրանք տարբեր են։ Եվ նույն գործիքներով, նույն աչքերով, նույն ակնոցներով նայել այլևս հնարավոր չէ։ Փոփոխությունը տեղի է ունեցել եւ այդ փոփոխության հետ հին գործիքներով, հին ակնոցներով, միջոցներով աշխատել անհնար է, չի աշխատի այլևս։ And by the way, myself personally, the company currently I'm employed in, as you know, mainly, I don't know if many of you or you know or you don't know, I come from the insurance industry. I've been working in the insurance industry for 30 years, out of which 23 years is with the German Allianz company. The company recently I joined 4 years ago. In January, it will become 4 years. Past many changes, the company was established since 1955. But before 6 years, the company didn't attract anyone to join it because it used to work on an old culture and unhealthy culture
where there was mismanagement, managers are practicing wrong processes, wrong behaviors. In a way or another, it affected its reputation in the market. Since 6 years, the company has dropped the anchor. The new management came and broke with the past and tried and worked on creating a new culture. In order to create a new culture, you need a new vision, a new strategy, and new people. This is our company during the last 6 years, Sécurité Assurance, as it is called, Sécurité Insurance Company. It has drastically adapted to the new culture, and we are among the top 10 performing very well in the local market. This is only a certain example I lived during the last 4 years. I guess Hagop knows very well. Okay. Հրայր այստեղ օրինակ բերեց, ինքը ասաց, որ ես աշխատում եմ, ինչպես է փոխվել տեսլականը, աշխատում եմ գերմանական մի կազմակերպությունը, որը զբաղվում է ապահովագրությամբ, կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1956 թվականին, բայց մինչև 6 տարի առաջ ինքը հին մեթոդներով էր աշխատում եւ բավականին այսպես զիջել է շուկայում իր դիրքերը։ Հրայրը ասաց, որ կազմակերպությունում աշխատում է արդեն 4 տարի կլինի հունվարին եւ վերջի տարիների ընթացքում կազմակերպությունը փոփոխություններ իրականացրել իրենց ռազմավարության, կառավարման բնագավառում, քանի որ անդադ կորուստներ ունենում, լավ չէր աշխատում, մասնապես փոխել է մշակույթի փոփոխությունը կազմակերպության հանգեցրել է նաև տեսլականի փոփոխությանը, տեսլականի փոփոխությունը մշակույթի փոփոխությունը նաև մարդկանց փոփոխության։ Այժմ այդ կազմակերպությունը տեղական շուկայի առաջատար կազմակերպությունների մեջ է մտնում եւ բավական մեծ հաջողություններ ունի։ And since the last 6 years, when we changed culture, we changed the company course, we started attracting people from other insurance companies to come to leave their job and come to work for us. Before that, before 6 years, no one would be encouraged to apply a CV or a resume to the old culture. The new culture, this change accompanied by the new culture, vision and strategy started attracting smart and hard workers. Նախկինում կազմակերպության ինչ փոփոխություններ իրականացնել է, շատ քչերին էին աշխատանքի վերցնում նոր մարդկանց։ Հիմա ինչ փոփոխություն իրականացվեց այդ կազմակերպությունում, կազմակերպությունը սկսեց արդեն հրապուրել այլ աշխատակիցներ, ովքեր հաճույքով իրենց CV-ներն ուղարկում են այս կազմակերպություն։ Իսկ մինչև այդ շատ քչերն էին դիմում եւ չեն ցանկանում դիմել, այսինքն հիմա արդեն խելացի մարդկանց իրեն գրավում են, տանում են իրենց կազմակերպությունը, քանզի մշակույթն է փոխվել եւ տեսլականը։ And the thing is, number 4, it is the instruction tool of number 3. It means that if we create this change vision, how you are going to communicate it, the way you communicate it to everyone inside the company or around you, the way you promote this new culture, it's either you can attract people or make people run away. And the way you communicate properly, it leads to what? You will create a strong sense of belonging to this new change. So using every vehicle possible to constantly communicate why this change is here and why we chose these steps in order to face this change through our vision and strategies. Չորրորդ աստիճանը կոդերի տեսության կոչվում է փոփոխության տեսության հաղորդակցում եւ այստեղ պետք է յուրաքանչյուր օղակը օգտագործել, որպեսզի փոփոխության տեսությունը տարածեք, հաղորդակցեք, հասցնեք բոլոր հասցեատերերին, այսինքն բոլոր աշխատակիցներին եւ բոլոր երևի շահառուներին, ովքեր կան այստեղ։ Բոլորը պետք է հասկանան, թե ինչու է անհրաժեշտ իրականացնել այս փոփոխությունը, առանց հասկանալու չեն կարողանա իրականացնել։ Very good. Number 5, empowering broad-based action. It means what? Once we admit that the change is here. Secondly, we discussed how to face it through our new culture, vision, and strategy. Number 3, we communicated this culture
strategy and vision to everyone involved. Number 5 now in Qatar's model is how to get rid of obstacles. And what might be the obstacles? The same thing in my previous I don't want to give you theoretical examples. The company where I'm employed in currently, what did it do in order to get rid of obstacles? When this new change came, change of culture, new vision and new mission and strategies, what happened? How we got rid of the obstacles? How did we face obstacles? Because usually, as I told you, people do not like to change, especially if they have a certain mindset that said, why to change? I'm used to it all my life. I used to do it this way. I'm not ready anymore to change it because I'm used to it. I like it. It became easy for me. But the thing is, if you want to embrace change, new cultures, vision and strategies require new mindsets. And these new mindsets, it led our company to get rid of many people who didn't adapt, who resisted this change. So usually in number 5, it is getting rid of obstacles. Secondly, obstacles can be systems, structures, processes, or even people. 5-րդ աստիճանը կոչվում է լայնամասշտաբ գործողությունների իրականացում կամ կիրառում եւ առաջին կետը այստեղ բոլոր խոչընդոտների վերացումն է։ Ինչպես նշվեց, փոփոխությունը եկել է, անհրաժեշտ է իրականացնել։ Հաջորդ քայլը դա արդեն տեսլականի մշակումներ եւ տեսլականի կիրառման համար համապատասխան մշակույթի ձևավորումներ։ Բայց մարդիկ կան, ովքեր տարիների վեր աշխատել են հին մշակույթով եւ իրենք պատրաստ չեն փոփոխության եւ ասում են, այս մեթոդը աշխատել, ինչի պիտի ես փոխեմ կամ փոփոխության ենթարկեմ, չէ՞ որ փոփոխությունը ժամանակատար է, ծախսատար է, չգիտեմ, դժվար է, ավելի լավ է հին գործիքներով, հին մեթոդներով, հին մշակույթով աշխատեմ։ Ինչ տեղ ունեցավ, ըստ էության Հրայրն ասում է, որ իրենց կազմակերպությունը որպեսզի ավելի գործնական լինի, հա, ավելի պրակտիկ լինի։ Օրինակը կազմակերպությունը, որի մասին խոսեցինք, որտեղ Հրայրն աշխատում է, փոփոխություններ իրականացեց եւ այստեղ մարդկանց աշխատանքից ավելի շատ հեռացեց, ովքեր պատրաստ չեն փոփոխությունների։ Փաստորեն խոչընդոտների հեռացնել, դրանք կարող են լինել համակարգերը, որոնք այլևս չեն օգնում, չեն համապատասխանում նոր տեսլականի կիրառմանը, ներդրմանը, դրանք կարող են լինել գործընթացները եւ ավելի հաճախ երևի կարող են լինել մարդիկ, ովքեր չեն ուզում փոփոխության ենթարկվել, այսինքն գործից ազատվում են։ By the way, somebody from Armenia, Sarkisian, really she commented in Russian. Unfortunately, I don't know how to read Russian. Maybe I should learn. It's never too late to learn Russian. So in this regard, if someone can tell me if it's a comment or a question, so that I don't want to skip any piece of information whereby I can create a positive difference in the person's experience. So it was mentioned in Russian, just in case if you can translate it very easily, I can if it's an answer or a comment, it's question or a comment. Դա մեկնաբանությունն է, ասում է խելքի կարևոր չափման ձևը միավոր էսպես փոփոխության հակումն է, ենթարկվելն է։ Okay. Number 6, generating short-term wins. By the way, today, usually when I talk about short-term wins, I mentioned the following. By the way, is there anyone among you who has a hobby of watching football or basketball or any types of sport or championships or even rally driving? Ուզեք թարգմանեմ։ Yep. By the way, Armine շատ շնորհակալ եմ, որ հայերենով թարգմանեցիր. Thanks a lot. I really appreciate this. Լավ, 6-րդ կետը, այստեղ բայց երևի սկսեմ ձեր հարցից, ովքեր են նայում, հա, տարբեր այդ խաղեր, ֆուտբոլ, չգիտեմ, տարբեր տենիս եւ այլն, այստեղ հաղթանակներ են տանում, հա, այդ առումով հարցը տվեցիք, ներողություն։ Լսեցի Հրայր։ You know why I ask this? Because no team can say I'm going to win the championship. You know how you win the championship? By focusing every week
on each match you play. So let the focus be winning this week's match. Next week's focus should be winning the next week's match. Match after match, you're gonna see that you won the championship. But to sit from the beginning and say, I won the championship, it will not come as one shot. 6-րդ աստիճանը կամ 6-րդ քայլը քոթերի դա փոքրիկ հաղթանակների, ձեռքբերումների իմի բերելն էր, հավաքագրելն էր եւ այստեղ օրինակը նշում է մասնավորապես թիմային այդ առաջնորդությունների մեջ, հա ֆուտբոլ, թենիս եւ այլն, յուրաքանչյուր թիմ մտածում է, որ ինքը այդ շաբաթ պիտի այս հաղթանակի համար ինչ անի, փոքրիկ ինչ որ քայլեր ձեռնարկի եւ այդպես է միայն հասնում մեծ հաջողությունների։ Այստեղ նույնը մարդը պետք է եւ կազմակերպիչները մտածի փոքրիկ հաղթանակների մասին, որպեսզի կարողանա ի վերջո հասնել մեծ հաղթանակին, որի մասին երազում է։ Նպաստավոր պայմաններ ստեղծի այդ հաղթանակի համար եւ ճանաչելի դարձնի ու պարգևատրի այն մարդկանց, ովքեր այդ հաղթանակները հնարավոր են դարձրել։ Okay, very good. And I'm going to mention two quick examples from real business life. First of all, as you all know, people who work in sales, what happens? Every salesman has an annual target to achieve. For example, if I'm a salesman and my target is $120,000 per year, okay? For me to say, to focus and to plan for the 120,000K or 1,000 as one shot, it will be almost impossible. By the way, you can conquer Everest, the mountain, the highest peak or Mount Ararat, to reach the top by starting small trips, small climbing trips, and achieving camp by camp. You can never land on Mount Ararat like Noah's Ark as one shot. You should climb the mountain inch by inch, meter by meter, kilometer by kilometer. The same thing is in sales. You will achieve the $120,000 annual target. Start thinking of daily wins. Divide your target into daily, small chunks. Say, today I'm gonna sell this much. This week I'm gonna sell this much. And this month I'm gonna sell this much. By calculating short-term wins, and whenever you hit your daily target, monthly target or weekly target, celebrate because you made a winning. And once you collect and gather the small celebrations of the small wins, at the end of the year, you put them in a jar and the 120K will be in your pocket. The same thing is for a student who wants to study for the final exam. If I have 20 chapters to revise before the final exam, if I keep them for the last minute, for the last day, it will be almost impossible. But if I start before 20 days on a daily basis, if I study or revise one chapter, automatically at the end of the 20th day, I will go and present the exam and win the big prize, which is doing a great job and having a high grade in this regard. Այս կետի մեջ շատ կարևոր է ըստ էության պլանավորումը եւ Հրայրը 3 օրինակներ բերեց կյանքի տարբեր բնագավառներում, որտեղ ցույց է տալիս, որ ճիշտ պլանավորումը նպաստում է ըստ էության հաջողության հաղթանակին։ Առաջին օրինակը վաճառքի բնագավառից բերեց, եթե որևէ մեկը վաճառքով է զբաղվում եւ ենթադրենք տարվա կտրվածքով որոշել է, որ պետք է ունենա, չգիտեմ, $100,000 հասնող եկամուտ, հա, ինքը միանգամից այդ եկամուտը մեկ օրում, մեկ շաբաթում չի կարող ունենալ, պետք է ճիշտ պլանավորի օրական, ամսական, չգիտեմ, շաբաթական այդ գումարը, որքան ինքը պետք է եկամուտ ունենա եւ քայլ առ քայլ այդ պլանավորմանը հասնի։ Ճիշտ պլանավորման արդյունքում կարող է ըստ էության հասնել եւ եթե հասնում է դրան, ուրեմն պետք է նշի, տոնակատարություն անի, որ հասել է դրան։ Երկրորդ օրինակը վերաբերում էր Էվերեստը կամ Արարատի գագաթը բարձրանալուն։ Այստեղ նշվեց, որ միանգամից բարձրանալ անհնար է, հա, այս գագաթները պետք է այստեղ էլ կարողանալ ճիշտ
ճամփաբաժանները, բաժինները որոշել, թե որտեղ են կանգ առնել, որտեղ են հանգստանալու, ինչպես են բարձրանալու գագաթին, ճիշտ պլանավորման արդյունքում հնարավոր է բարձրանալ։ Եվ երրորդ օրինակը ըստ էության ուսանողի աշակերտի կյանքից էր, որ վերջի պահին գնալ քննություն հանձնել առանց պատրաստվելու դժվար չէ, աշակերտը եւս պետք է կարողանա ճիշտ կառավարել, կազմակերպել իր ժամանակը եւ հանձնարարությունները եւ քայլ առ քայլ պատրաստվել իր վերջնական քննությանը, հանձնարարությանը, որպեսզի կարողանա հաղթանակի հասնել։ Thank you. Number 7, consolidating gains and producing more change. You know, as I was going to mention in the end, if anyone has read the book Who Moved My Cheese, because usually it is a very small book with big letters, little pages, but very deep in meaning or very big in meaning. It has to do with change. If you have read the book, by the way, this book changed my life. It changed course. It changed my course from sales management into coaching and training in 2001. So in this regard, yes, in this regard, the thing is that if you stick to your old cheese, it will become rotten or it will end at the end of the day or become uneatable. No one eats rotten cheese except for some types of cheese who people like to eat it rotten, but most cheese cannot be eaten rotten. So in this regard, what happens? Unless you go after your new cheese, which is the change, the new situation, you will suffer. But in between, my dear friends and colleagues, really, 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 the thing is, my message to you is the following. We will never let go in one hand the old cheese and automatically get the new cheese. The new cheese will require from us some adventure, some journey, some fatigue, some risks to take. If we are ready to take these risks, while moving to find this new cheese, the first day or the first month, we might not find any new cheese. The second month, we might find very small chunks of the new cheese, but it is not sufficient. But for us should be efficient that seeing the new cheese, even with small quantities, will lead us to the big new cheese. Never give up. When you find some hope, then the small chunks of new cheese is hope so that you can reach the new cheese. The new cheese is your new situation, a better life, a better family, a better job, a better anything you want. A better wife, maybe. Okay. Լավ, 7-րդ կետը կոչվում է Am I naughty? Am I naughty? A little bit. I don't know. Let's see. We have mostly here women. That's why I'm just. Mostly you are women. Oh my God. I should choose my words then. By the way, all these years I tried to change to become a more not naughty person. I couldn't. What happened is people who trusted me, I changed them instead of they changing me to a good person, unfortunately. Yep, go ahead. Այստեղ 7-րդ կետը վերաբերում է ձեռքբերումների իմի բերելուն, հավաքագրելուն եւ ավելի մեծ փոփոխություն իրականացնելուն ստանալուն եւ հետաքրքիր մի համեմատություն անցկացեց գրքի հետ կապված այստեղ փոփոխություն հետ կապված օրինակ բերեց Հրայրը, գիրքը կոչվում է Ով է գողացել իմ պանիրը, այստեղ պանիրը փոխաբերական իմաստով փոփոխություններ եւ ալեգորիա է, հա, որ հասկանաք, Հրայրն ասում է, եթե պանիրը չգողանային, այդ պանիրը հին մնար հին պանիրը, դա կարող է մեկի մոտ դառնալ, այդ, չգիտեմ, թանկարժեք ինչ է կոչվում, այդ Ռոքֆելլերը ինչ պանիր է կոչվում, այդ պանիրը դառնա, մեկի մոտ էլ կարող են թամպես ուտի գնա, մեկի մոտ է կարող է փչանա։ Փոխաբերական իմաստով սա հասկացեք, հա, պանիրը փոփոխությունն է։ Գրքի մեջ պանիրը գողացել են եւ ըստ էության հիմա Հրայրն ասում է մենք էլ պետք է պատկերացնենք, որ պիտի գնանք փոփոխության հետևից, չկա մեր պանիրը գողացել են։ Էլի եմ շեշտում, պանիրը կարող է մնալ լավը դառնալ թանկարժեք, բայց կարող է փչանալ կամ կարող է ոչ ուտելի պանիր դառնալ։
Իհարկե պանրին հասնելու համար կամ այդ փոփոխություններին կամ նոր իրավիճակին հասնելու համար մեզ անհրաժեշտ է հմտություն, մեզ անհրաժեշտ է ճանապարհ անցնել, որոշակի ռիսկի դիմել, որոշակի արկածներ անցնել։ Սկզբնական շրջանում հնարավոր է, որ այդ պանիրի փոքր կտորը գտնենք, բայց ի վերջո արդյունքում մենք կարող ենք հասնել ավելի մեծ պանրի, ավելի մեծ փոփոխության։ Ամենակարևորը, որ հուսախաբ չլինենք, չհիասթափենք հենց սկզբից, եւ եթե կարողանանք այս արկածախնդրության, այս փոփոխություններին այս ճանապարհը անցնենք, մենք կարող ենք ստանալ ավելի լավ արդյունք, Հրայրն առաջարկեց ավելի լավ աշխատանք, ավելի լավ ընտանիք, ավելի լավ տիկին, կանայք, չգիտեմ, այստեղ ծիծաղեցի, ասացի մեծ մասամբ կանայք են նստած, գուցե ավելի լավ ամուսիններ։ Հույս ունենամ հանդիպումից հետո որևէ վեճ չունենա ընտանիքներում։ By the way, they will demonize me. They're gonna see me now as a devil. Oh my God. Oh my God. Այո, փոփոխություններից մի վախեցեք։ C'est bien, I want to, as a joke, I want to, needless to mention that some people like cheese while drinking wine. Just to mention this, if somebody forgot. Okay, plus, as for number 7, in order for you to adapt to this new change, as I told you before, that some changes require even, or some people will not cope with this new change. So you should let go of this new change. Kotter discussed in continuing stage number 7, whereby this change, reaching this change of new culture, new vision, new mission, new values require bringing in new people. And myself, I was also one of many who was brought into this company to create this change or to promote or to market this new culture. 7-րդ կետն ենք դեռ շարունակում, ինչպես նշեցինք, այդ փոփոխությունների ձեռքբերումներն իրականացնելու եւ ավելի մեծ փոփոխություն իրականացնելու համար, այստեղ Քոթերն առաջարկում է, որ հնարավոր է տեղ ունենա, պետք է իրականացվի աշխատակազմի խրախուսում, զարգացում, նոր մարդկանց պետք է ներգրավեք, ովքեր չեն հարմարվի այդ տեսության հետ եւ նրանք պետք է հրաժարվեն ըստ էության դուրս գան աշխատանքից եւ Հրայրն ասում է, որ ինքն էլ ըստ էության այս նոր կազմակերպությունը եկել հենց այս գործառույթը իրականացնելու համար, ըստ նոր մշակույթի, նոր մարդկանց, ովքեր պատրաստ են փոփոխությունների զարգացման, ներգրավելու, բերելու այդ կազմակերպություն, քանի որ ինչպես նշեց, իր կազմակերպության տեսլականը փոխվել է, հա։ Very good. And number 8. Sorry, just last. Want to discuss anything else? Just last point. Please go ahead. Վերջին կետն այստեղ ասում, որ ոչ միայն մարդիկ կարող են փոխվել եւ պետք է փոխվեն, այլ նաեւ փոփոխություն եւ ակտիվացում պետք է տեղ ունենա գործընթացների մեջ, նոր պրոյեկտներով, նոր թեմաներով, չգիտեմ, գործակալներին փոխելով, ովքեր որ փոփոխություններ պետք է բերեն։ That's all. Sorry. Okay. Thanks a lot. Number 8 is anchoring new approaches in the culture. It means what? Creating better performance through customer and productivity-oriented behavior, more and better leadership, and more effective management. This is number 8. It has to do with all the changes we saw, and it should be crowned with creating a better performance results through customer and productivity-oriented behaviors. It means that enhancing new skills, new behaviors, and new leadership, and spread the spirit, leadership spirit among everyone. And instead of creating in the company, in each department, one eagle and all the rest as ducks, no, as a leader, as a head of a department, or as a manager, or as a director, we should have the courage to create leaders like us, not followers. Շատ լավ կետ է։ Վերջին կետն է փոփոխություններ իրականացնել, նոր մոտեցումներ կիրառել մշակույթի մեջ, մասնավորապես դաշտում, հա, առևտրի կամ այսպես ասենք շուկայական բնագավառում ավելի շատ դեպի սպառողին հակված եւ արտադրողականությունը բարձրացնող մոտեցում ցուցաբերել վարքագիծ, ավելի լավ եւ զարգացած այսպես առաջադեմ առաջնորդ ունենալ եւ ճիշտ կառավարման գործընթաց կազմակերպել, իրականացնել, բայց այս գործընթացի մեջ ամենաերևի կարևորներից մեկը դա առաջնորդի դերակատարումն էր,
Հրայրն ասաց, որ առաջնորդը չպիտի վախենա իր նման առաջնորդներ ձևավորելուց ու ստեղծելուց։ Ինքը չպիտի մտածի, որ ինքը վերևն է կանգնած, ներքևի կանգնած մարդիկ շատ վատն են, թույլն են եւ չգիտեմ, պիտի ան ընդամենը հետևեն։ Առաջնորդը իր նման պետք է ստեղծի առաջնորդներ եւ ոչ թե հետևորդներ։ Հա, ուշադրություն դարձեք, առաջնորդներ եւ ոչ թե հետևորդներ, այսինքն անչուրը պիտի որոշակի պատասխանատվություն կրի եւ համարձակություն ունենա ու արկածախնդրություն որոշակի քայլեր անելու համար։ So in this regard there is a continuation, okay? So the thing is number 8 in Kotter's model change management is how to design leadership development programs in order to, for two things. First, develop existing leaders. Secondly, creating more leaders for succession. Այստեղ շարունակություն է 8-րդ կետի, այստեղ նշում է, որ պետք է առաջնորդները լինեն առաջնորդներ փոփոխություններ իրականացնելու համար եւ զարգացնեն առաջնորդներ այդ փոփոխությունները շարունակական դարձնելու համար։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այս մշակույթը փոխանցվի, դառնա վարքագիծ կազմակերպության համար եւ անդադ շեշտվի, որ կազմակերպության զարգացումը պայմանավորված է այս փոփոխության հետ, այս վարքագիծն է, որ տարավ կազմակերպության զարգացմանը։ And by the way, before we wrap up, I want to discuss against all the 8 stages of Kotter's change management model. Here we have the ADKAR model for individual change management. Usually this is something for each individual as your circle of influence. Usually the ADKAR, it consists of A for awareness, we're gonna see, D for desire, K for knowledge, A for ability, and R for reinforcement. We're gonna see them one by one as the last part, and I'm gonna discuss the 2 ideas. By the way, before we discuss ADKAR and conclude, I guess we already took our time. I want to mention 2 things. For people who haven't read the book, Who Moved My Cheese, read the goddamn book. It's a life-changing book. Sorry for the word book. Secondly, for people who do not have the book, I have it in English. Okay? So if you have, I don't know, Zavart, if you manage to get it in Armenian, if yes or no, if not, I can send it in English also. Okay, please, if you can send it to me also, I would like to have it. Secondly, I was going to show you a model which needs a separate workshop which focuses on, it's a Covey material, official Franklin Covey material, which I have a certification in, which is the 5 choices of extraordinary productivity in our lives. This requires a separate seminar, and it will be a pleasure and honor for me, Zavart, if we can plan a schedule after New Year or any time for this, because it should be delivered as a standalone. However, unfortunately, because we are delivering it in online, this workshop contains very highly inspiring videos, very highly inspiring and self-explanatory. But unfortunately, I guess on the online, we can never share a video, I guess, for the connection reasons. But we can manage to have it over 2 hours or 2 hours and a half, the workshop related to this. By the way, I attended this workshop back in 2013 in Amsterdam to become a certified trainer. It is really, it tackles the productivity problem that we face nowadays, each and every one of us. Let me show you, before discussing the ADKAR, let me show you why we should go through this workshop. Because nowadays we are facing 3 challenges. The first one is more decisions. It means that previously we had, you know, the juggler. Who is the juggler?
The juggler is the person in the circus who throws balls in the air, and he should grab them before falling on the ground. These balls, or those balls, represent our tasks. One of them can be our job, our mainly important tasks in life. The third one is our family, and the fourth one is our financial status, or the fifth one is our health. But today, who can tell me that we are not overwhelmed or overloaded with tasks, triple times or quadruple tasks than before? Aren't we under pressure more nowadays? So what are we doing about it? Isn't this creating a stress for us? Եկեք լավ թարգմանեմ։ Yep. Այստեղ նախ ասեմ, որ Kotler-ի քայլերի հետ կապված մտածեցինք, դա կազմակերպության փոփոխության վերաբերում, տեսակ որ քայլերի տարան կազմակերպությունը բացատրում են թե ինչպես իրականացնել, երկրորդ մասը վերապատրաստման խոսի արդեն մասի մի մոդել կներկայացնի, այստեղ խոսվեց որ իմ բանիրը այստեղ աշխատությունը հայերեն լեզվով իշխան կարդացեք ծանոթացի աշխատությունը դա ինչ որ միտեղ արձագանքում տեսնում այդտեղ եւ երրորդ մասը այստեղ ասաց Հրայրը որ մի հետաքրքիր վերապատրաստում կա վեբինար թե ինչպես բարձրացնել արտադրողականությունը, հա աշխատանքի ինքը մասնակցել հետաքրքիր վերապատրաստման 2013 թվականին COVID-ի վերապատրաստումներից է եւ այստեղ ուղղակի օրինակ բերեց թե ինչի մասին է այդ վերապատրաստումը այսօրվա մարդը դարձել է բազմաֆունկցիոնալ նման է ժանգլյորի, հա հայերեն չգիտեմ ինչպես է թարգմանություն, կարծում եմ ժանգլյոր, որը կարծեք խաղում է այս գնդակների հետ, գնդակներից մեկը դա աշխատանքն է, մյուսը ընտանիքը, մյուսը ֆինանսական իրավիճակը, չորրորդը առողջությունը եւ մարդը պետք է կարողանա այս ամբողջը իմի բերել, ինքը ապրում է բազմաֆունկցիոնալ աշխարհում եւ պիտի լինի բազմաֆունկցիոնալ։ Ահա վերապատրաստումը, որ առաջարկում է Հրայրը, դա մեկ ուրիշ վերապատրաստման մասին է խոսքը, վերաբերում է թե ինչպես կարողանալ բարձրացնել աշխատանքի արտադրողականությունը, չգցելով այս գնդակները գետնին։ Okay, so more tasks, more load, leading to what? Let us see to what? To what? Attention, our attention is under attack. The picture is self-explanatory. It will lead to what? Number 3, to energy crisis. Aren't we living energy crisis? I'm going to talk in the remaining couple of minutes is about stress. Aren't we most of us living energy crisis nowadays? You want to translate? Մենք հիմա ապրում ենք մի ժամանակաշրջան, երբ ենթարկվում ենք այսպիսի բորոն հարցակման ամեն տեղերից, նախորդ նկարը տեսակ, հա, եւ սա հանգեցնում է մեր էներգիայի ճգնաժամի եւ Հրայրը ասաց կխոսեմ մի քիչ այդ մասին, թե ինչ է էներգիայի ճգնաժամը, ինչ պետք է անենք։ Հիմա հետ են գնում, խոսելու ենք ըստ էության մի նոր մոդելի մասին, որը արդեն անհատի փոփոխության մոդելն է։ Այնտեղ հապավում կար, Հրայր ջան, որ խնդրեմ մի հատ էլ հետ կգնաք, ես Այո I just want to the same picture, the same one, the last one. I want to translate abbreviation of the word Adkar. Yes, by the way, I'm going to go back to Adkar, but before that, I'm going to discuss with you 3-4 quick slides over stress. By the way, most of us talk about stress. We say, I'm stressed, I have stress. So usually, consequences of stress. Usually women, there are 2 types of women. Stressed women. The first one, they cut off eating, they don't eat anything. Or there another second type of women, if they are stressed, they go and sit in the fridge and eat whatever they find in front of them. So 2 different consequences or reactions towards stress. But if you want to define stress, what is stress? And secondly, is stress something good or bad? I'm going to discuss with you this. It's very important. First of all, stress is the reaction people have to excessive pressures or other types of demand placed upon them. Usually, sometimes stress comes
from wives or stress comes from husbands? True? I don't know, maybe. You know, okay, I liked it. I liked it. Who should we ask? We should ask married people. Հիմա կհարցնենք, կտեսնենք պատասխանը։ Անպայման պետք է հարցնենք։ Բայց problem ուր է սետա որ no one will have the guts to say it. Might be. Okay. Եկեք խոսենք ստրեսի մասին, չասեմ ընկճախտ, հա, ստրեսը երևի ավելի ճիշտ կլինի հայերեն, այսպես որ հասկանանք բոլորս, խոսել ենք ստրեսի մասին, որը ըստ էության անցումային ժամանակաշրջանի փոփոխություններին արձագանքելու հետ կապված, եւ քանի որ երևի մեծ մասամբ այստեղ կանայք են, Հրայր այսպես ասեց, որ կանայք երկու կերպով են արձագանքում ստրեսին։ Կանանց մի խումբը սկսում է ոչինչ չուտել, հրաժարվում է ուտելիքից, երջանիկ մարդիկ են։ Կանանց երկրորդ տեսակն էլ հակառակը նստում է սառնային դիմաց եւ սկսում է շատ ուտել։ Ինչը ըստ էության ստրեսը, արդյոք դա լավ երևույթ է թե վատ երևույթ է, ստրեսը ըստ էության, երբ որ մարդու վրա արտաքին այսպիսի ճնշում է գալիս եւ ինքը պիտի պատասխանի այդ ճնշմանը, պահանջներին եւ այլն։ Հիմա ինչի մասին են կատակում, Հրայրն ասաց, որ ստրեսը գալիս է կանանց մոտ տղամարդկանց մոտ էլ իրենց կանանցից է գալիս, ես է ծիծաղեցի, ասեցի, դե ուրեմն գիտես խնդիրը որն է, մենք այդքան քաջություն չունենք, որ ընդունենք, որ այո, այդպես է։ Հիմա ձեր կարծիքը ժողովուրդ, ով է ստրեսի մեղավոր, ամուսինը թե կանայք, չգիտեմ, եթե տղամարդիկ ունենք, թող պատասխանեն բացի Հրայրից, այստեղ վերապատրաստման։ Հիմա խնդրումը ուր է։ Սպասե որ պատասխանեն, no one will dare to talk the truth. I'm just kidding, by the way, it's the end of the day. Թող մի քիչ թարմանա, ոչինչ, մեր ժողովուրդը։ Yeah. By the way, I started having some answers. Let's see. Երկուսն էլ տեսնում եք, որ բոլորն էլ ասում են։ Wow. Am I right, Seta, or not? Երևի։ See, I don't, by the way, this is the moment of truth. No one can deny or lie. Thanks a lot. You made my day. So happy. Thanks a lot. The thing is, you know where stress comes? It is when all the pressures incurred upon us, if we are tough-minded and wholehearted and we accept challenges, there will be no stress. Stress will come to us the moment we fail accepting those challenges or weakening in front of these pressures. Only then the stress level will go up. Ladies and gentlemen, there is no stressless life. You know why? Stress is very important, is very similar to the tension, blood pressure of any person. If you have a person whose blood pressure is 0, no pressure at all, the guy is dead. And if you see the blood pressure is very high, it will cause danger. Stress is like that. That's why there is no something called in management or psychology called stress elimination. You can't eliminate stress unless you kill the person. There is only something called stress management. The way you manage, your doctor manages your hypertension, you should manage your stress levels. Շատ հետաքրքիր մի դիտարկում, ես չգիտեմ ժողովուրդ, որ ստրեսը, չգիտեմ հայերեն ոնց է, ընկճախտը դեպրեսիան ուրեմն մոռացանք, ստրեսի մասին եմ խոսում։ Ստրեսը մարդուն բնորոշ է, նորմալ է, բնական երևույթ է, ինչպես ասաց Հրայրը, եւ համեմատեց ճնշման հետ մարդու, եթե մարդու ճնշումը 0 է, մարդը մահանում է, եթե մարդու ճնշումը բավականին բարձր է, մարդը նորից մահանում է, ուստի ստրեսի կառավարման մեջ, հոգեբանության եւ երևի այստեղ կառավարման բիզնեսի մենեջմենտի բնագավառում կա տեսություն, որ ստրեսը մարդուց չպիտի հանեն, այլ հակառակը ստրեսը պետք է կառավարեն, կազմակերպեն, ինչպես որ արյան ճնշումն են կառավարում, կազմակերպում, եւ մարդը ստրեսի մեջ է հայտնվում կամ այսպես ստրեսի բարձր իրավիճակի մեջ է հայտնվում, երբ որ չի կարողանում ճիշտ կողմնորոշվել դրսի ճնշումը, նրա վրա ըստ էության հնարավորություն չի տալիս ճիշտ մտածել, կողմնորոշվել։ Փաստորեն հիմա պետք է սովորենք ինչպես կառավարենք ստրեսը։ Ստրեսը պետք չի։ Go ahead, please. Պետք է կառավարենք ուղղակի, հիշեք։ So the stress formula is S equals P greater than R. You know what it is? Stress occurs
when the pressure is greater than the resource. Resource. This is the formula. This is, by the way, the identification of stress. Hrayr, sorry. In a picture, I have resistance. Here, I have resource. Which one is correct? I suppose resistance. By the way, a resource, both ways, a resource is what? Is your energy to resist. It's a resource. Yes. Okay. Ուրեմն որն է ստրեսի բանաձևը? Ստրեսը ուրեմն հավասար է ճնշումը մեծ է դիմակայությունից կամ ձեր ռեսուրսներից, հա? Exactly. So, in this matter, what is the symptoms of stress? If you can see, it is worry, tense. People, by the way, some people you can sniff if the person is stressed or not by asking, if you can find any person who becomes automatically very impulsive, even by asking him one question, these are symptoms of stress. Being tired, frightened of what's gonna happen tomorrow, depressed, anxious, and anger. These are the stress feelings. Աստորեն, եթե մարդը չի կարողանում դիմակայել շրջապատի այդ ճնշմանը, ինքը ստրեսի մեջ է հայտնվում եւ առաջին ախտանիշները հետեւյալն են՝ անհանգստություն, լարվածություն, հոգնածություն, վախ, դեպրեսիա, անախորժ իրավիճակներ, զայրույթ։ Եվ մարդը ինչի է վախեցած, որովհետեւ ինքը չի կարող հաղթահարել այդ իրավիճակը, հա? And we have two types of stress, external and internal. Ունենք ստրեսի երկու տեսակներ, ներքին եւ արտաքին. Okay. External usually are physical environment, social interaction, stress caused by other people in our lives, organizational stress caused by our work or company, major life events that happens, death or any. Somebody said getting married. When you get married, it's another reason to get stressed because responsibilities arise. Major life events and daily hassles like traffic, negative news, media, all these events. Տեսնենք թե որոնք են ստրեսի արտաքին ազդակները, ֆիզիկական միջավայրը, սոցիալական այդ շփումը, հա, հարաբերությունները որոշակի, կազմակերպչական, երբ որ որոշակի գործառույթներ կազմակերպության հետ կապված այստեղ ձեր աշխատավայրում են ծագում, կյանքում տեղ ունեցած կարևոր որոշակի իրադարձություններ, օրինակ ամուսնությունը ստրես է, որովհետև մարդու պարտականությունները responsibilities այո, մեծանում են, եւ առօրյա քաշքշուկներ, այսպես անհանգստությունները, օրինակ ճանապարհային երթևեկությունը անհաջող կամ չգիտենք, ավելորդ խոսակցությունները, մեդիան եւ այլն եւ այլն. Okay, so in this regard, usually I'm going to focus on the two types. As I mentioned, in order to sum up, as I mentioned that stress is not something bad, like the blood pressure. It becomes bad if it is not managed. So that's why we have two types of stress. Negative stress and positive stress. Ստրեսը ինչպես տեսակ վատ երևույթ չէ, ինչպես որ արյան ճնշումը, այն պետք է ուղղակի կարգավորել, կազմակերպել։ Դրա համար մենք ունենք այստեղ ստրեսի երկու տեսակներ, բացասական ստրես եւ դրական ստրես։ Տեսնենք որը որն է եւ ինչպես է դրան կարգավորել։ Negative stress, it is a contributory factor in minor conditions such as headaches, digestive problems, skin complaints, insomnia, and ulcers. Look what consequences of stress are. Really bad stress, negative stress, I'm going to tell you from where it comes. Okay, excessive, prolonged, and unrelieved stress can have a harmful effect on mental, physical, and spiritual health. Ուրեմն բացասական ստրեսի հետևանքով ինչ կարող է առաջանալ, փոքրիկ կամ այսպես նաև մեծ ինչի՞ չէ, խնդիրներ կարող են գլխացավ, մարսողական խնդիրներ, մաշկային որոշակի հիվանդություններ, անքնություն, խոցեր, երկարատև ձգձգվող, չափակինվող ստրեսը ըստ էության կարող է ազդեցություն ունենալ նաև մտավոր, ֆիզիկական եւ հոգեվոր առողջության վրա մարդու։
And the causes of negative stress are, let me see, first of all, negative media. Secondly, anger. Third, fear. Fourth, anxiety. 5, guilt. And number 6 is gossiping or arguing. By the way, you know that nowadays, you know what gossiping is or backbiting? It is one of the most energetic way of negative emotions. You know why? You can find two people sitting and talking with enthusiasm, but the enthusiasm that they are talking about is the nature of the enthusiasm is negative. So you want to just summarize it in this regard? The sources of negative stress. Let me, if you want me, repeat them quickly. It is number 1, negative media. Number 2, anger. Number 3 is fear. Number 4 is anxiety. Number 5 is guilt. Number 6 is backbiting or gossiping. Եկեք տեսնենք որոնք են բացասական ստրեսի աղբյուրները, հա։ Մեդիան է, վատ մեդիան, լրահոս այսպես ասենք, զայրույթը, վախը, անհանգստությունները, մեղավորության զգացմունքը, բայց երևի ամենաշատը, որի մասին խոսեց Հրայրը, դրանք շշուկներն են կամ ձեր հետևում խոսակցություններն են, որոնք տեղ են բավական լավ энտուզիազմով, բայց դրանք վատ հետևանք են թողնում, որովհետև բացասական էներգիա ունեն։ Whereas the positive stress, by the way, technically it has a word, technical word for it. It's called eustress. If you research it, eustress is eustress, one word. Eustress is the positive stress. Positive stress is the following, that despite all all the pressures or tasks and duties that we live daily, which give us enthusiasm and give us meaning or passion to continue. Everything, every task, every challenge, every assignment, every task which boosts our sense of purpose is positive stress. Կա նաև դրական ստրես, որը ունի իր հատուկ անունը, որը կոչվում է eustress, կարող եք որոնել փնտրել, հա, ցանցերում, այն փոքրիկ այդ դժվարությունները, որ հաղթահարում ենք, խնդիրները, որ լուծում ենք, դրանք նպաստում են դրական ստիմուլներին եւ մենք լավ ենք զգում, դեպի մեր նպատակն ենք գնում, ըստ էության մեզ հնարավորություն են տալիս զարգանալու։ Սա էլ դրական ստրեսն է։ Փոքրիկ խնդիրները կամ հանձնարարությունները, որ մենք իրականացնում ենք, կատարում ենք, հաջողացնում ենք իրականացնել։ And one last thing, Zvar, do we still have time to see the adkar, or they can read it, we can send it as handouts, because they are very clear, very simple. What do you prefer? I'm all ready. Շատ հակիրճ հիմա խնդրենք Սեդան արդեն թարգմանի, ինչքան որ ներկայացրել եք, լավ։ Okay. So you want me to go it quickly, or yes, let us go quickly. Հա, Հրայր ջան, հենց այդ սլայդը միացրեք, Սեդան չհասցրեց դա թարգմանի։ Okay. By the way, Seta will translate. First of all, let me, by the way, if we can go, okay, go ahead. Եկեք տեսնենք ինչ է ենթադրում ատկարը կամ սա հապավում է, որը հնարավորություն է տալիս դիմակայել, հա, ըստ էության մենք խոսեցինք, որ կոդերի աստիճանները դա կազմակերպության են վերաբերում, սա մարդու զարգացման կառավարման մոդել է, ուրեմն հապավում է առաջինը իրազեկված լինեմ իմ մասին եւ իմ շրջապատի մասին, տեղյակ լինեմ ինչ է կատարում առաջի տարը, դին, հա, կարիք պետք է կարողանաք կազմակերպել կառավարել ձեր կյանքը, դուք եք ձեր կյանքի կառավարողը, Quest for growth and knowledge. Երրորդը կարիք ունենաք աճի ու զարգացման, հա դուք աճեք, զարգանաք, գիտելիք ունենաք։ Number 4, a hope to make a meaningful contribution
towards others in Նպատակ your life. նշանակալից ներդրում ունենալ ուրիշների կյանքում գործունեության մեջ, այսինքն նշանակալից ներդրում ունենալ, անիմաստ չէ։ And number 5, the need to be recognized and appreciated. Եվ վերջինը ճանաչված եւ գնահատված լինելն է։ So all these will come from the 4 stages. Awareness. Awareness means very quickly, you should be aware that you should change. So you should take a decision that if I want to make my life better, first of all, you should admit that something has changed. This is for A. For the D, desire, it means maybe some people, they might have the awareness set up, but they don't desire to change. Despite knowing it, they refuse to change. So it's not enough to be aware that change is here. Number 2, the desire, you should have the desire to adopt the new life. Number 3, what knowledge do you need in order to move from red square to green square? Number 5, what are your abilities? What are your abilities in order to make this move? And as reinforcement, while moving on the road from the old situation to the new situation, you should ask yourself, am I on the right track? If yes, continue, never look back. If not, change your track. There is nothing late. Always you can make changes. Հիմա եկեք տեսնենք կարճ բանաձևը, ինչպես է անհատը փոփոխվում, յուրաքանչյուր բառը ինչ-որ մի բան է նշանակում։ Իրազեկված լինեմ, հասկանամ, որ փոփոխություն կա եւ ես ընդունում եմ այդ փոփոխությունը։ Սա իրազեկումն է առաջին քայլը։ Փոփոխության մասին։ Երկրորդ քայլը ցանկությունն է փոփոխության ենթարկվել։ Մարդիկ կան, որ իրազեկված են, որ փոփոխության կարիք կա, բայց իրենք չեն ցանկանում ընդունել այդ փոփոխությունը, այսինքն հրաժարվում են։ Երկրորդ քայլը փոփոխության, ես ընդունում եմ այդ փոփոխությունը, այսինքն պատրաստ եմ փոփոխություն իրականացնել։ Երրորդը կոչվում է գիտելիք։ Ինչ գիտելիք է անհրաժեշտ, որպեսզի այդ փոփոխությունը իրականացնեմ, հա։ Ինչ գիտելիքներ են պետք կարմիր վանդակից դեպի կանաչ վանդակը գնալու համար, փոփոխություն իրականացնելու համար։ Չորրորդ կետը կոչվում է հնարավորություն։ Ինչ հնարավորություն են ինձ անհրաժեշտ, որպեսզի տեղաշարժվեմ, հա։ Եթե գնացի հասա իմ փոփոխության այդ կանաչ վանդակին կամ ճանապարհի կեսին, կարող եմ կանգ առնել եւ մտածել, արդյոք ճիշտ եմ գնում, կարող է ուրիշ ընտրության հնարավորություն կա, վերագնահատեմ, իմաստավորեմ եւս մեկ անգամ այն ճանապարհը, որ ես անցել եմ, ճիշտ է թե սխալ։ Եվ վերջինը դա ամրապնդում ուժեղացումն է, հա, գիտակցելով, որ արդեն անցել եք ճանապարհը, ճիշտ է, սխալ է, ըստ էության առաջնորդվեք կամ առաջ, կամ չգիտեմ, մեկ քայլ հետ, որպեսզի փոփոխություն իրականացեք նորից։ Սա էլի եմ շեշտում անհատական զարգացման փոփոխության մոդելներ։ Okay, ուրեմն, ladies and gentlemen, I really enjoyed it. Really, I'm so happy. And I'm so happy if I could make a small positive difference and add to your cup of experience. And as you all know, people who know me, I'm always there. Whenever you want to ask anything, Hrair is always there to assist, to help, to share my long experience. And this is my legacy, and I do it with passion, and I do it with pleasure. If you have any questions, I'm ready to answer. And secondly, I really appreciate staying longer time than the 2 hours. I really appreciate this. I know that you have, after a long day, you have lots of things to do, and you need to have a rest or enjoy your evening. So if there are no any questions, I will, for today, we finished, by the way, it's not the end. We finished today's race, and we can later meet in new races. Եկեք տեսնենք հարցեր ունեք ժողովուրդ, հետաքրքիր էր, տեսնում եմ, այստեղ մի հարց կար, մի հարցը կարդամ, հա, Հրայր ջան, եթե դեմ չեք, մինչև մյուսները, եթե հարց ունեք, կարող եք ձեռք բարձրացնել, միացնենք բարձրախոսը։ Մի հարցը հետևյալն էր, ինձ էլ հետաքրքրեց, փոփոխությունը մենակ դրական է, թե նաև բացասական։ Change, is it just a positive thing or we have also negative change? Any questions?
Հրայր, լսում եք ինձ? Այո։ I have one question. It was written Yes. in chat. Change, is it positive thing or it's just negative thing? By the way, always some changes, after all, as we say, we are what we choose to be. It means the following. It means that sometimes if changes are imposed on us, for example, the change in what happened in Artsakh or what happened in Lebanon, okay? I don't think this explosion or is the hyperinflation where most people or larger percentage of people in a relatively shorter period of time, they went from middle class to poor class. I don't think this is a positive change. But the thing is, ladies and gentlemen, positivity or negativity is not in the change. It is in your reaction. Out of your reaction, you can make even a negative decision, a negative change. You can turn it into a positive, in a way or another, positive acceptance, or vice versa. Negativity or positivity is in the reaction, because 10% of what happens, we can control only 10% of what happens around us. However, 90% is our chosen reaction towards this change, whether positive or negative. Լավ, հետաքրքիր մեկնաբանություն էր, ուրեմն փոփոխության էությունը ոչ դրական է, ոչ բացասական։ Մեր ռեակցիան է լինում դրական կամ բացասական, այսինքն փոփոխությունը երևի ինքը չգիտեր ինքը դրական է թե բացասական, այդ իա խնդիրներ չի, որ ինքը իմանա դրական է թե բացասական։ Կարևորը թե մենք ինչպես ենք արձագանքում այդ փոփոխությանը։ Իհարկե, այն ինչ որ տեղ ունեցել Հայաստանում եւ Լիբանանում, դա չես կարող ասել դրական փոփոխություն է, բայց մենք ինչպես ենք արձագանքում այդ իրավիճակին եւ ինչ հետևանքների կհանգենք, արդեն դա մեր ընտրությունն է, մեր որոշումն է, հա, ինչ կլինի։ Լավ, ուրիշ հարցեր, ժողովուրդ, այստեղ մի ձեռք եմ տեսնում, ուզում եմ հասկանամ Լիլի Միքայելյան, հարց ունեք, ձեռք եք բարձրացրել, ես ձեզ հնարավորություն եմ տալիս միացնել բարձրախոսը եւ հարցը տալ։ Եթե հարց ունեք, ուրիշները եթե հարց ունեն, կարող են բարձրացնել ձեռքը կամ գրել, եւ այստեղ վերջին հարցն էլ ինձ թվում է վերաբերում է Անահիտ Հովհաննիսյանի հարցը, դրական փոփոխություն արդյոք կարող է դառնալ բացասական եւ հակառակը։ Ինձ թվում է Հրայրը պատասխանեց, փոփոխությունը ինքը չգիտի ինքը դրական է թե բացասական, մենք գիտենք ինչպես ենք դրան արձագանքում, հա։ Exactly. Փոփոխության խնդիրը չի, ինքը դրական կլինի թե չէ։ Մենք By the way, I'm going to say in English a very interesting quote from Dr. Covey from the 7 Habits, which says, it's not what happens to us, okay, that hurts us. It is our chosen reaction to what do we do, chosen reaction to what happens to us that hurts us. Այստեղ հետաքրքիր մեջ բերում կա Քովինից, ոչ թե փոփոխությունն է մեզ վնասում, հա, վնաս հասցնում, այլ մեր ընտրությունը ըստ էության մեզ վնասում, ինչ ընտրություն կանենք փոփոխության մեջ։ Այնպես որ մտածված, գիտակցված արեք։ Մի ասեք փոփոխությունը վատն էր, փոփոխությունը լավն էր, փոփոխությունը գալիս է առանց որևէ գիտակցելու ինքը լավն է թե վատը։ Դուք ինչ ընտրություն կկատարեք այդ իրավիճակում։ And by the way, I'm going to share with Zavard on the mobile a very interesting video. Although this is copyright, but I'm going to share it with you. I like to share all my experience. I don't want to be stingy in sharing my experience. It's called Carry Your Own Weather. It means what? This is, by the way, The 7 Habits is a very powerful, life-changing book or a seminar. It changed my life. It makes a person move from dependent person to become independent and interdependent. 3-level shift. And first thing is, first habit, as the name says, 7 habits, the first habit is be proactive. It means whatever happens around you, even the worst negative scenarios, you should always choose to carry your own positive weather with you, despite the bad weather and snow outside.
Հետաքրքիր մի դիտարկում, Հրայրը խոսում է 7 սովորությունների մասին, դրանք կոչվում են հաջողակ մարդկանց 7 սովորություններ եւ ասում է, որ այդ սովորությունների կիրառումը իմ կյանքը փոխեց։ Առաջին սովորությունն ասում է եղեք շատ ակտիվ, անկախ այն հանգամանքից դուրս է անձրև է, փոխաբերական իմաստով, քամի է, ցուրտ է, դուք պետք է լինեք դրական տրամադրված եւ ակտիվ, որպեսզի կարողանաք դուք փոխել ձեր շրջապատը եւ ոչ թե շրջապատը ձեզ։ Yes, and I'm gonna send the video, Zvart, if you remind me, I can send it by tomorrow. Okay. Any other questions? I'm all ears and mouth, because ears without mouth is only listening without providing answers. Այստեղ չէ, շատ հետաքրքիր էր գրել են, մեծ մասամբ բավականին ակտիվ աշխատեցին, գրեցին հարցեր, գրեցին ավելի ճիշտ մեկնաբանություններ, ընթացքում ինձ թվում է շատ հարցեր ստացան, շնորհակալություններ կան այստեղ, մեկնաբանություններ շատ կան, ինձ թվում է հարցեր այլևս չկան, բավական մանրամասն երևի բացատրեցիք, մնում է որ կիրառեն, այն ամենը ինչ են սովորեցրեցին։ And I will recommend first of all, if I cannot get in contact with all of you, I wish you a Merry Christmas, Happy New Year and Merry Christmas, and let this opportunity, Christmas, be an opportunity to wish and work for a better year, for better ourselves, a better Seta, better Hrar, better Zvart, better Anahid, better Koharik, better each and every one of you. I guess I know Karine, I don't know if the name and family name says something. I don't know Karine, if we know each other as a wild guess. Or maybe I'm just similar names. Okay. So in this regard, if there are any more questions, I'm always there. Ask me. Secondly, I recommend we can, Zvart, for the next year, we can go for the 5 choices. It's very interesting, and it will be a pleasure for me to present it with all enthusiasm. But the thing is, let this season, Christmas season, be a season for reflection and strong will to make some decisions so that to become, by the way, COVID may not change. COVID doesn't abide by calendar. Doesn't mean that after 31st, the COVID will disappear. But the thing is, we can, by making different choices, tough choices today, we can welcome the new year with a different each and every one of us. Let's work. Yes. Հրայրը բոլորին նոր տարին ամանորը շնորհավորեց եւ ասեց, որ հուսնենա, որ այս տարին, բոլորի համար ընտրությունը կլինի ավելի լավը լինելը, կամքի ուժ ունեցեք, հիշեք արծիվի մասին երևի, փորձեք իսկապես փոփոխություն իրականացնել, հիշեք ընտրության մասին, ձեր ընտրությունից այսօրվա կախված կլինի ձեր վաղվա օրը, ձեր վաղվա կարգավիճակը, փորձեք ավելի ակտիվ լինել, պրոակտիվ լինել ձեր կյանքում եւ փոփոխություններ իրականացնել։ Հույսնենամ մյուս անգամ կհանդիպենք, Հրայրը խոստովեց եւս մեկ վերապատրաստում վեբինար արդեն ամանորից հետո եւ ավելի հետաքրքիր ու նոր երևի գաղափարներ կունենանք, Միան հարցում, միան գուզեմ մեկ բան ավելցնել, for people who are interested, who believe in positive energy, Zvart knows already. I have my social media pages, whether on my Facebook or my Insta. It's not for time consuming. It is more of a leadership platform whereby I start from 6 a.m. to insert or to post motivational quotes and videos and ideas. So please, I'm gonna write my name for everyone. Okay, please, you can find me on Insta or Facebook under my name as follows. Okay, I'm gonna write it. Okay. Yes. Okay. I'll just translate it. Մարդկանց ոգևորելու համար ինքը սոցիալական իր էջերում, Instagram-ում եւ Facebook-ում շատ հաճախ ոգևորող մեջբերումներ է գնում,
Կարող եք հետևել էջին, տեսնել այդ մեջբերումները, հույս ունեմ ձեզ էլ դուր կգա։ Հիմա ինքը զրուցարանում կգրի այդ էջերը, եւ եթե սիրում եք այդպես առավոտը սկսեք հետաքրքիր մեջբերումներով, կյանքի, հա, կարող եք նայել դրանք։ Իսկ ես Հրայրին կուզեմ ասել շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր է, շնորհակալություն մասնակցության, ձեր գիտելիքների փորձառությունը մեր հետ կիսվելու համար։ Վստահ եմ շատերին օգնեց, շատերը կկիրառեն։ Մեր մասնակիցներից ուզում եմ ասեմ շնորհակալություն, որ մասնակցեցիք։ Մենք գիտենք, որ ձեր համար դժվար է, բայց ինչպես տեսնում եք, երբ որ մասնակցում եք, հիշում եք, չէ, ձեր այդ ազդեցության շրջանակն ավելի է մեծանում, հոգսերի շրջանակն ավելի փոքրանում է, որ նստեցիք ու դարդարեցիք, հաստատ ոչ մի բան չի փոխվի, չէ։ Ձեր ձեռքը փոփոխությունը, որ ձեր վզին փաթաթել են, ձեր ձեռքը չի, ճիշտ է։ Այնպես որ հույս ունեմ այսուհետև դուք ավելի ակտիվ կլինեք վերապատրաստումներին, որ գոնե փոփոխվեք եւ ձեր փոփոխության շրջանակը մեծացնեք եւ ոչ թե թույլ տաք ձեզ փոքրացնել. And by the way, let me give you also my in order to exchange ideas or videos or something, let me give you my mobile also. It is I'm writing it down. You can save it. This is my personal mobile. Anytime you can ask for a video or anything. Easy on WhatsApp. I guess it's faster and easier. So I just sent you my mobile number also. Այստեղ հեռախոսի կարող եք կապ հաստատել բանի կարելի կլինի։ Շատ լավ։ Ես Հրայրի բոլոր էջերը եւ հեռախոսահամարը նույնպես Սեդա ջան կփոխանցեմ եւ ձեր միջոցով արդեն մասնակիցներին էլ հասանելի կլինի։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Anything else? Yes, I wish you an exciting evening. Go and enjoy. And always say tomorrow is another day, and always tomorrow will be something better than today. Always work for the better. But by the way, you know, whether whether people, we are like cars, whether you're a Ferrari or a Porsche or any Mercedes or BMW, whether you're a 12-cylinder engine or 4-cylinder engine, all of these needs, all of these cars, faster or slower, you need what? You need fuel. The fuel is for our engine is two things set up. The first thing is sense of purpose. Second is positive energy. If you have those two, you will lead on the road. Thank you. Շնորհակալություն ձեզ, վերջին էլ ուղղակի այստեղ նկատեմ համեմատություն անցկացվեց մեքենաների հետ, նշվեց, որ եթե դուք մեքենաներ եք սիրում այսպես թանկ, չգիտեմ եւ այլն, ինչ մեքենա ուզում եք լինեք, մեքենաների անունները չտամ, մեքենաների համար պետք է երկու բան՝ վառելիք եւ դրական էներգիա։ Այնպես որ հույս ունենամ, որ դրական էներգիայով լիցքավորվեցիք, վառելիքով էլ լիցքավորվեցիք, հիշեցիք շրջանակները մտահոգության, հաջորդ օրը ավելի լավ օր կլինի, փորձեք դրական տրամադրվել եւ թույլ տալ մտահոգությունների շրջանակին ձեզ ճնշել։ Sorry, maybe I sent by mistake my number only to Armine, I guess. Sorry, just let me just write it to everyone. Okay. You will handle the work. You can give them my my mobile number in order to gain time. I'm very sorry. I thought I sent it to everyone. Ես անպայման կուղարկեմ ձեր տվյալները Հրայր ջան։ Շատ շնորհակալություն հաջելի օգտակար վեբինարի համար։ Enjoy. Սեդա ջան, ձեզ եւս շնորհակալություն 2.5 ժամ հրաշալի թարգմանության համար, մոտիվացիան ճիշտ ձևով փոխանցելու համար։ Thank you very much. Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հանդիպում։ Ինչ։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Մինչ հանդիպում։ Okay. See you. Bye.